Good evening, wherever you may be and wherever you might be watching us from. Welcome back to Campe Jambar, another beautiful episode with the rest of the team. I'm your host, Abdoulie Njai. Today we want to dive into politics, whereby we'll break down the noise, decode the jargon, and give you a lowdown of what really matters. We want to center our discussion based on the perspective of youths when it comes to politics, as well as civic education, and whether economic pressure plus backward mindset is creating voter apathy or indifference. We all know back at this, Gambia seems to be miles or centuries behind time when it comes to politics, but now youths are more aware, more passionate, and more informed about politics. So do join us as we dive into this pivotal discussion with the rest of the team. So boys yi nuyu naa leen welcome back. Tey nag dañ fi am benn guest who is no other person than Honorable Abdoulie Njai, Toma Tom. Welcome to Campe Jambar. It's an honor. On the far right, I have Mr. 23. No need to introduce him. Xam ngeen ko rek the experienced bachelor. So borom love ambassador bi si campé bi ak xalem bi the rising lover boy Yaya as well as Ibrahim. Boy su nuyu naa leen ñu njëkka dalal suñu gan bi Omar. Mr. Honorable, Yes. welcome to Campe Jambar. Thank you so much. I'm honored to be here. Thank you very much. It's indeed a pleasure having you as well. Ibrahim, waaw asalaamaaleykum Pape nuyu naa la di nuyu askan bi ñoo seetaan di wax ne jërë ngeen jëf welcome back to another episode of Campe Jambar di am mbégte ak kontaante rek man xam nga man saa yi waa Banjul teewee si campé bi rek ma dee am faya te tey moom waxuma la waa Banjul rek waaye waa Banjul Central Central bi ma baadi jógee yooyu waa Banjul na nga ne baadi yooyu waa Banjul Banjul Central yeah nga am ko nga xam ne ñun moo ñu représente Banjul Central mu ñëw non boobu waxtaan bi dafa jeex boobu naru ma woon a ñëw si waaye ma yëgee ñëwam rek foog ma teew waaw di ko dalal nag di ko wax ne welcome to the brotherhood welcome to the family am naa dañ ci gën a waxtaan Ibrahim. Mr. 23. Pape jërëjëf di wax ne di nuyu askan bi ñu ñëw seetaan di dalal suñu gan bi tamit di ko wax ne it's a pleasure pour am ko fii nii tey si camp bi pour waxtaanee si beneen fànn foo xamee ne foofu la nekk di yëngu and then yëpp rek soo ko gisee pour waxtaanee xew-xewi réew mi la ak den ndaw yi seen mindset fan la toll si moom lu muy yëngu di ko wax ne tey kontaan nañ mi ngay represent suñu dëkka Banjul yee Waafi Njaago ñun Waafi Njaago Omar doorati nga de Omar yow da nga xam Waafi Njaago kon fi tum am man xama fu mu ko jëlee Omar laa juddoo Waafi Njaago fi njaago fee ko waaye fi njaago doon fu ni dëkk rek Banjul South la Waafi Njaago xanaa nit ñi dégguñ foofu waaw bul jóg kii woo waa fi njaago gaal yaa fa nekk de nappakat yi waaw kon Pape ñun baa ñu dellu caago ñun baa ñu dellu caago dañ bëggoon naturalize gang fa de at least nga use Crab Island at least non dañ bëggoon naturalize tey dugga Banjul you know because of tey xam nga honorable moom am ko fii nii tey ñëpp war nañ nekk Banjulians so di ko wax ne honorable welcome once again Pape jërëjëf. Thank you very much, Omar, for that brilliant intro. We move to Yaya. Yaya, this is the second time having you, and it's a pleasure meeting you once again. Welcome back to Campe Jambar. Yes, assalamualaikum askan bi maa ngi leen di nuyu ñëpp dina wax it's a pleasure to sit with you here again suma brother si suma mentor si comme ni ma ko bi waxee rek and di welcome suñu honorable bi di welcome to the brotherhood and yeah Omar, balaa ñuy dive si discussion bi rek comme Gambia dafa tuuti. dëgg la Pape. te Olof Njaay daf dee wax ne lépp looy def rek na rafet. te muy dëgg. mag dañ xamante maybe 2-3 years ago si buntu lopitaan bi lañ dee tasee si campé tey lu ko yàlla dénk rek yaram moo ko may dëgg la parce que doomi aadama amul dara lu dul cër moo taxit tey bro it's a pleasure seeing you here bu ma lay gisee sax comme yàlla naa laa xam bro rek musuma xam ne sax Abdoulie Njai mooy tur bi te suma toomaan so bro you are the MP for Banjul Central also part of a centered civil political movement rooted togetherness and Andor.
But before politics, who is Abdoulie Njai, and also what actually persuaded or inspired you or pushed you to become a public leadership? Yeah, thank you so much. First of all, in the Wolof language or in the English, or we just mix it up? Box correct. No, Jahas Bahas. Okay. Yeah, so basically, first of all, I'm now on a tour pour also join platform bi suma fellow young people yi. Comme ni Njai wax rek ñu ne when it comes to promoting national development dafa bari facets. Ñi nañ nekk si parliament bi, ñi nekk si executive bi, ñi nekk si medical side bi, understand nga. Yéen ñëpp am na foo leen nekk di liggéey, but still da ngeen dee bàyyi seen time ñëw fii pour expertise yi ngeen am ak li nga xam ne jàng ngeen ko di ko share ak public bi. I can say I'm a big fan of this podcast, honestly. Thank you very Yeah, and I actually watch every episode. Yeah, even suma rawee sax sometimes I go to YouTube and follow things up because I do learn a lot from it. There was a time even last episode bi I actually even texted doctor yaa ngi doon wax about something called know your number. I don't know. What's your number? Yeah. Because I personally also I barely go to check up unless ma feebar. So I learned a lot from it. So whether ngeen xam ko o xamu leen ko tam yéen a ngi njëriñ askan bi in a very big way. Yeah. So basically man moom how do I say it? Suma trajectory moom it started in charity work. Basically I was part of a charity body called Unity Foundation. Wow. So Unity Foundation like ma ko drawn ak 8 other like-minded people. Dañ toogoon daal ñu feel ne lan lañ ñu am that passionate feeling daal ne lan lañ mën a contribute si suñ society. yaa ngi understand. te bàyyi dañ amoon mbébét bi rek waaye time boobu liggéey sax kenn amagul liggéey si ñun. yeah waaye kenn amagul liggéey si ñun sax. so ñu ne so suñ first meeting ñu toog ñu ne léegi what can we do lan lañ mën a contribute ñun amuñ xaalis amuñ xam-xam amuñ anything. so ñu toog rek ay random ideas nekk di pop up suñ may ni kenn ki ne ma ne nañ jàpp every Saturday or Sunday ñu dem tànn benn jàkka rek ñu ko clean. You know, okay, noted ñu binda. Kenn ki mu ne nañ dee dem si hospital bi dem visit patients si ak yooyu. We noted that down. Xam nga and so many other things suñ doon def nañ dem sometimes every month or two nañ dem ñu donate blood. Xam nga all these things it doesn't require any funds to do. So noonu lañ started actually. You were just doing it with passion. Yes, with passion, yeah. Eight of us, yeah. And everything is online because everything lu ñu doon def tam ñu ko doon document. Yeah. So da ngaa gis ne noonu lañ starté so suñ demaan si lopitaan bi naan dem rek ñaanal patient yi ñu ñibbi parce que amuñ lu leen jox. So léegi waaye suñu ngay def tam other activities ak yooyu noonu. So fast forward nag some of us nag started having jobs ñeneen si ñun am doode am liggéey ak yooyu so ñu doon tam di contribute xaalis bi ñoo am. Understand nga. Yeneen sax ñu dem waxtaan ak docteur si yeneen ñu wax ñu yan cases moo gën a severe ak yooyu noonu based on lu ñu am. ñuy door di fund some medical expenses for the patients ak yooyu noonu. Wow, then to cut a long story short, ñu move ba after ñu expand ba door de am some international partners from the UK among others. So ñu dem ba nekk a very big entity. Understand nga ba door di construct ay build nañ ay juma. You understand? Enact nañ ay borehole projects. Just 2 months ago, we erected a borehole project in Mamuda. Just 2 months ago. Wow. Yeah. So whilst I'm in politics still, I'm also working with the charity. Though I'm relinquish my position before as the chairperson. So others are running it. So that's also a legacy we set. We are able to train others based on what we knew. So the functionality is going on. Whilst we are not even active in the group. So sometimes then they have letters you invite me as a member. Basically, yeah. So later on, I transit into civil society, a group called Banjul, Development Oriented Citizens in abbreviation. Yeah. So it's a civil society group whereby seen liggéey mooy dañ dee focus on community development initiatives. So nag ay mag ñoo ko initiate woon nag late back in 2012 20 yooyu noonu early 20s. So mu demoon na ba xalaat dee so mu am suñ benn mag suñ benn koto mu approach woon ma mu ne ma daal lii dañ fi ne dañ ko bëgg a revive. So what can we do because gis nañ ne am nga at this ndaw nga waaye am nga experience jëlee nga an entity from scratch nga def ko into something. So ñun tam ñu jàpp si boobu nekk si ba after mu dem ba yaatu ba Banjul City Council seen EU project fund bu ñu amoon 3 million euro bi fund bi ngeen a dégg nii right now currently inner city beautification project bi development oriented citizens ñoom ñoo amee woon that component. Yeah. So before ma ñëw si politique si time boobu
Dog Banjul are part of the stakeholders, my entity bu ma wax ni. So I was part of those that actually, shaped the course of exactly how do we execute the project when it comes to our level at the civil society space. Ñu ngi doon dem di waxtaan ak big workers yi comme dañ demoon ba gis ne ñu ne project yi dañ ko daan jox ñoo xamante ni dañ daan jógee from far off. Xam nga Banjul moom understand na Banjul ñun suñu niti bopp lañ. If you don't understand the Banjulian mindset, you can never really understand how the dynamics work. So ñu ne okay, what we will do léegi beach workers yi ñi nga xam ne koto yi dañ fa daa nekkantu ak yooyu di take care of beach bi voluntarily now nañ leen jox liggéey bi ñoom ñu def ko. Understand. So yeneen 3 components la woon da nga am coconut lifin bi mooy beach coconut planting bu ñoon def nga am inner city beautification bi so component boobu lañ jox entity bu ma nekk bu ma doon chair waaye fekk man transit na into politics. Understand. Yeah, so just to compress things daal def nañ a lot of projects def nañ ay when it comes to economic development of women def nañ ay chaos projects yoo xamante ni dañ ko doon def jigéen ñoo xam ne ñu ngi néew doole pour ñu start business ak yu demee noonu leen doon jàppale. Then again inner city beautification project bi tam ñun ñoo doon amee greening component bi ak yooyu noonu tey soo demee Banjul guy yi ngi lay gis noonu yëpp si koñ yi ngi li fi noonu yëpp suñ entity bi actually ñoom ñoo nekkoon si ground di ko def. Everything is documented among so many other things yoo xam ne maa ngi si doon yëngatu nag because I was just everywhere. I was also at a part of Gambia Red Cross Society. Understand nga as a senior member even time in past bi yëpp bu ñu di daw rep outside ñun ñoo doon risk suñ life si xam nga di smuggle ay things to beneficiaries ak yu demee noonu yëpp everything is online even ferry terminal bi sax bu things si demee ba die down after ñun buñ delsee still as an entity ñu ngi doon help tam ñi nga xamante ne ñoom ñu ngi fi woon ak yooyu noonu. So I was just doing it subconsciously I would say not knowing that maybe all those things will yield dividend later on. Because even my coming into politics had to do with some of these initiatives. Exactly what I wanted to ask. So prior to all this scenario, what really inspired you? Is it that you had this ambition since childhood? No, I've never really had. I was just very attracted to just community development work. Among other just wanted to play a pivotal role towards yes time boobu suñu nekkee xaleel sax ñu gis ñu ngi raxas pax yooyu noonu I don't know am na lu ma daan neex si things yooyu I would just join them and you understand. So that's quite very interesting. It's just a passion of some sort. Thank you very much. I think that's quite interesting. Just as I started, Omar, we all know politics in those days weren't that much advanced compared to now. So why do we Gambians, or actually youths are the majority in this country, why do we actually feel that politics is not for us? Because we tend to have that concept in this country that politics is not for the youths. What's the reason behind that if you were to... Loolu Pape soo ko seetlee sax laajte bi am na solo. Mun naa wax ne back in the days politics duñ si doon involve xale yi ndax dañoo wax ne du affaire xale. Right? But gis naa ne léegi things yaa ngi change. You ngi involve youth si. We are more passionate. More informed. Exactly. Because of changes bu happen, you know. Exactly. So te nuñ doon dundee tamit, you know, loolu yëpp taxoon na nit sax di nga am the talent. Wala the passion pour nga def ko. But doo ñemee nga ñëw show up. But right now mun naa wax ne juraat nañ ngente waat nañ suñu boppa am nañ suñu boppa so ku nekk mun nga génn nga wane sa pas loo bëgg a def and then you know comme maasi honorable yi comme moom ni mu ko waxee moom fu mu starté sa daf ma ne because of dañ amee belief la gom-gom xaarut si kenn ñoom ak teamam bi gom-gom la woon 8 people this is what we wanted to do amuñu woon funds ñu ne okay you know what nañ ko starté foo xamee ne required funds waaw tey ñu bëri soo ko seetee yeneen foundations yu bëri dañ la bëgg a starté from big things like xaalis you know but ñoom xamoon nañ ne pour suñ bëggoon starté foofu mënoon naa wax ne things yi dafa dee but ñu starté from ne charity ñu dem ba yàlla tey ñëw fii nii lu ma dee wax most of the time rek nit ku nekk looy def rek def ko ngir yàlla foofu noonu soo si amul alal sax but xam nga yàlla mun na la fay in an unexpected way comme ni mu ko waxee mosutoon foog ne tey dina am this position but ngir pas-pasam ngir liggéeyam and then góom lum góom ak bëgg-bëggam tey moo ko tax yàlla may ko fi pour delluwaat sa laajte bi rek politics bokkutoon duñ si doon involve xale yi si biir réew mi fii nii but léegi ñu ngi si involve xale yi te xale yi tamit soo ko seetee ñu ngi si def lu am solo you know lu am solo I think now social media is playing another role because at least
swing voices in mun leen koo heard our concern. It's kind of changed the narrative because people are using it as a creativity tool. Yep. Protest yu ngay gis nii yëpp it's also playing a pivotal role. It really starts there. So why do you think youths are not involved into politics much as far as we are concerned as an MP? xam nga the thing is dafa laal fu important because moom mu ngi leen nga lu nekk rek foog nga xool genesis bi. So young people just like the case of women dañ leen yàgg a marginalize in a sense ni marginalization dafa graw boo xam ne it has to do with the subconscious mind. parce que da ngaa gis ne yow tey di nga nangu ne sa yow am na lu la yàlla may de but still da ngaa reluctant ne waaye lii du suma domaine. loolu nag dañ ko imprint si ñun for a long time depuis time yi colonial master si then even the first republic second republic moom it was worse because it was dictatorial. You understand kenn ñeme wut a jóg sax nga ne da ngaa wane sa bopp just few people rek. You understand so da ngaa gis ne loolu dafa xaloon a affect young people yi bu baax a baax. te lu si gën a funny mooy even in the case of the second republic comme président Jammeh bu mu doon ñëw moom lu mu doon advocate mooy dañ soxla xale nekka like danaa dégg slogan ñu ñëpp wax nañ ko we need yaaya we don't need old pa. You understand nga waaw so then again moom tam bu mu ñëwee then mu oppress tam understand nga young people yi ñi nga xamante ni ñu ngi feel ne comme pour harness seen talent si dafa nekk issue doo here and there nag mu doon di opportunities young people in offices ak yu demee noonu nii but soo bàyyee xel majority of ñu doon handle public spaces yi nii dañ dee nekk ñoo xam ne they are elderly folks. Understand so man lu ma feel daal dama feel ne young people yi the advent of the internet ak tam buñ xeexee comme every young Gambian yàgg naa xam ne am na dara lu nekk si moom lu mun a change waaye problème bi amuñu woon fit bi pour def ko actually. so comme ni mu ko waxee bu lifin bi ñëwee change bi ñëwee 2016 ak yooyu noonu ba young people yi yëpp jóg. dafa mel ni buti dañ ubbeeku léegi. dafa ubbi buti ñëpp xam ne actually we can actually do it. understand nga te nuñ ko mën a defee mooy ñëpp bàyyi seen code vote si jóg ne ok bëgguñ lii dañ koo change by force. understand and we made that happen. understand nga parce que in our mind we were like kii de moo amee military bi kii moo amee police bi moo amee immigration nii kii moo ñu ëppa doole waaye musuñoo xam ne ñun xamuñ suñ number si understand nga how powerful it was. what can we do together understand nga waaw so bu ñëwee with that slogan nu mu tawaati naka lañ ko dee change something naka am na slogan bu ñu doon Gambia has decided understand nga xam nga that is powerful. Gambia has decided like we've had enough of this irrespective of wherever you are foo mën a nekk you are part of lii ñëpp gis si seen boppa so bu ñëpp jógee young people yi jóg then the change happen. so from loolu nag after comme ni nga ko waxee dafa ubbi boti young people yi ba understand nga so I think that was a turning point. What's your take as far as youth perspective is concerned when it comes to politics? Yes, comme Omar nu ko waxee rek man I felt like youths were under present like youths yi ñoom seen kaddu jógutoon si kaw daal. Okay, they were underrepresented. Yes, they were underrepresented when it comes to decision making and policy makers in the Gambia, which really affected us because at some point ñun tey suñ kaddu si jógutee si kaw xool lu tax ñun ñuy génn si biti di wax. So at some point it brought us down to the extent that comme que ñun suñ kaddu it doesn't matter in this country kon jaru ñu wax. And I still think that's one thing that is kind of be a stumbling block, having the perspective that ne comme ñun kenn nekkul di ñu déglu. Yes. Comme matawuñ daal. waaw matawuñ comme foofu leen ko jàppee woon rek but léegi things are changing a lot compared to nu mu meloon and we're really happy léegi we can be out there though I still feel like things are still slow because we're a population of around 2.7 or 8 million okay and si parliament bi nga xamante ne people under the age of 35 is less than 10%. I feel like we could do more on that. Okay, bringing youths more in being part of the policy makers and decision makers when it comes to the Gambia and the government at large. But don't you also think that the youths are not taking the step towards achieving those goals? Because not many are willing to take the next step as he did. Because if you sit at your comfort zone, waiting for others to take you there, it will take ages before you reach. No, I think we still, we have youths that are ready. am na ñi nga xamante ne pare nañ pour mais it's just that probably chance bi lañ gisut or bunta bi ubbiwut pour gars yi ñu mën a am chance bi pour dugga but I feel like we have youths and most of them soo gisee sax ñu si bëri sax sometimes ñu say discourage is because lu ñu leen dee promise
ak lu fa dee am du dee nekk benn. At the end of the day, At the end of the day, which creates depression at some point nit yi ñuy dem back way and all that soo gisee lii yëpp muy happen is because ñoom luñ dee wax duñ dee sàmm seen kaddu ok dañoo wax lii tey léegi ñu wax léeg-léeg and at some point yow doo si mun dara ok nii ngay toogee nga soona doo si mun dara and at some point you get depressed and def li nga xam te waruloo koo def so I feel like ñun ñu fa nekkal ok ak lu mu munti nekk dañu war a wax lu fa munta nekk lu ñu mun a def rather than just promising us and at some point duñ ko mun a def. Don't you think that's all about politics and politicians? Well, I mean, just trying to grab the attention of the youths, but it's also down to us to have our own mechanism of action, our own belief, and also put to them that okay, without this and this and that, we won't be part of this and that. Well, that's true, but I feel like nit soo jógee pour wax ne askan mi nga fi nekkal askan mi nga fa war a nekkal. Okay, it's your choice for you to be people's people or to be yourself. Okay, tey soo jógee nga ne yow sa boppa nga fi mun a nekkal it's totally fine. Okay, mun ngaa liggéeyal sa boppa dem liggéey 9 to 5 nga dem liggéey toog sa bundi nga toog sa kër waaw but tey soo jógee nga ne yow nit yi nga fi nekkal ok da nga fi war a nekkal nit yi because at some point doo mun a nekk si digga soo nekkee si digga rek that's where the corruption is. That's where the corruption yes lies. and dañ dee wax ne if you live for people will always remember you. Okay, but if you live for yourself you'll be forgotten which is not bad but it's also a choice for you to choose. Okay, immediately yaa ngi si digga rek it means that yaa ngi mismanage people's funds pour sa boppa so I feel like nit si boppam si biir nit you need to know yow foo taxaw si biir nit yi si boppam. Thank you very much for that brilliant contribution. Ibrahim, as far as youths are concerned, as far as politics are concerned, do you think that youths have a pivotal role to play in terms of politics? Wow, dégg naa ñëpp luñ contribute te feel naa ne def said it all man the only part bu ma bëgg a laal mooy fii youth si duñ leen dee involve in politics more. First of all seen first votes dama ko xoolee man suma boppa suma first election I was young jànguma about election in school jànguma anything about election ok nii la ñoo tànnee président criteria yi nga xool ak yooyu dafa jot rek suma waa kër ñu ne ma ne voters card jot na dama uti Ibrahima kii nga votal I voted te most youth yu bëri foofu lañ jaar because of yow sa papa kii la farle rek wala sa waa kër kii la farle rek most of the time so you are telling us family contribute towards our decision family and education as well yow from high school suñu laa jàngal criteria of yooyu gis pour tànn presidency ku dem high school macoo nga at least xam nga di nga mën a make decisions xam nga yow su fekkee ne sa parents yi jànguñ sa yow di nga mën a isi key points yoo xam ne wan leen ne lii ak lii ak lii ak lii so feel naa ne xale boobu noonu dina teel a mën a jël decision dina teel a mën a xam the right decision bu moo jël ak kan la moo votal waaye su fekkee ne ba pare every election ñaata thousands of xale ñoo de toon 18 ñoo dee vote yooyu noonu yëpp most of them nekkut seen own willingness pour ñu vote I don't know if you get my point dama ko xoolee sama bopp rek so most cases loolu tamit daf day contribute si lu tax xale yi duñ dee mun a xam lu bari si politics wala duñ si dee involve and another thing is dinañ ñëw ut si karta waxtaan ak yéen and then at the end of the day suñ amee lu ñu bëgga ñun yuut si duñ si gis suñu boppa xam nga understand so we will be like saanil moom a gën la ndax jar na saani sax so da nga gis loolu dina tax ñu bari duñ sawar si dugga into election bari na youth si nga xam ne amuñ voters card pap bari na nekkul ne amuñ ko wala amuñ age wala dara de gisuñ si seen boppa dañoo ne ndax jar na vote I would just want to ask you want to come in Ibrahima dafa laal fu important you know because of man lu ma believe comme ni mu ko waxee su fekkoon ne dañ ko doon jàngale si school si mbala ñu ngi ko jàngale si kër yi and then you know loolu dina doon yomba but xam nga at times nañ ko wax te dee duñ la ko mos a jàngal si school bi ko bëgguñ nga aware bëgguñ nga xam dañu bëgg a cut off at the thank you exactly they don't want us to bëgguñ nga xam our career from the grassroots level bëgguñ nga xam ndax pap yow bés boo demee xam ne ok these are the criteria su ma ut pour ma select president these are the things yow nga xam yooyu ñu jàngal la ko pap soo ñëwee pap di nga tànn based on those te nañ ko wax te dee suñ nekkee ne ñun based on those yooyu noonu la ñoo seet pap fooguma ne ku toog di nga toogaat no it's quite important because leadership quality matters towards development of any country moo tax politics
youths yi duñ leen dee involve dañ leen dee always put aside bugguñ sax ñu xam ñu won leen ne lii du liggéey xale lii dafa nekk loo xam ne mag yi ñoo ko moom xam nga ñu won la ko won loo xam ne dafa xala lëndëm dafa métti dafa nii because of du yëfi xale because of ñun suñu xamee rek we can change the system with no time You use inducement tam. thank you and those things are fading away because now we are more aware. but duñ la They're not understand giving us that the tool. duñ la teel a jox tool bi. since buñ gënte waatee suñu boppa ñëpp fippu nañ ñëpp am nañ suñu independent ni boppa right so ñëpp fippu nañ ñëpp bugga nañ si dugal nañ la si dugal nañ si di nga si bugg a nekk ba tey nga nekk xale Pape am na lu bëri lu la raw yaa nga war a takka jabar yaa nga war a def so yi soo si buggee nekk rek comme ça nu mu ko waxee am na nit ku nekk Gambien bu nekk am na luy nelaw si yow yow sa boppa soo demee toog di nga xam ne man lii xam nga gift la in me but yeneen yi fii soo ko buggee pousse ñu laat naj da nga xaar uti leneen because am na lu bëri lu la war you know definitely. so ñoom tamit su fekkee ne dëgg pare nañ pour change ànd ak nit ñi dañ war a open doors ku ñu xamee ne marché honorable yi am nga talent am nga lii ñu ibi la yoon nga ñëw xam nga ak keneen am na ñu bëri ñu nekk si dëkk bi Pape marché honorable yi tey ñoom ñoo waroon toog State House Definitely. yeah man What I don't want to hear in this country is amuñ comme xale yu jàng. No, mi ngi fi Young talents ñu xam ne they have the technical know-how, they have the knowledge, they have the energy. te dëkk tamit foog naa xale ko amee. And so gisee suñ njiiti fii most of them do not possess leadership qualities. They don't even know where to start. moo tax ma ne duñ la ko jàngal. It's crazy. So Honorable, if the economic is squeezing you, do you think voting worth it or survival can replace civic duty? Because at some point, doo ko dee tal sax you tend to xalaat nooy dundee xam nga gox boo nekk things are just tough. I have to agree to that. Yeah. Because da nga gis ne even at the parliamentary level sometimes when they have this capacity building training sini is ne part of representation dafa difficult boo xam ne like su nekkee yow Abdoulaye bii nga woon léegi nga ñëw ñu ne la soo foo dem ñu ne la honorable xam nga in between there's a thin line boo xamante ni if you are not very cautious rek you'll tend to lose yourself. Understand waaw you'll have a disconnect so disconnect boobu su amee rek then yow doo really mun a understand how to put yourself in certain situations. I don't know if you bu baax yeah so loolu mooy mbir mi nag so da ngaa gis ne tey nit ñi seen psychological space dafa utee maybe yow sa boppa nim dëgëree li nga mun a jël loo mun a consume ak man dafa utee nga ngi understand xam nga family pressure bi mu ngi fi sometimes soo dooree di dugga sa 25 di dem sa 30 si Financial constraint si mi ngi nii xam nga rek maybe su nekkee amuloo parents yoo xam ne they are not very understanding ñu door di la sandi baat yow xam nga gisuloo Ibrahima fi mu nekk mi ngi sampal yaayam lii si loo jël la yoon moom moo la gën a am jom moo la lii fekka nekkuñ di la tàggat tam ne yi fi wërsëg la xam nga tey soo amoon tam moo tax social aspect bi tam dafa important amee parents yi nga xamante ne tam ñoom dañ la dee tàggat si ne ok yow amal la ngum skill wala utal la ngum liggéey si loolu la dara di fekka xam nga loolu suñu doon orient dara xëy rek sooti daf doon tane tuuti have a starting point daf doon tane tuuti waaye sometimes si kër itam that social burden bi dañ ko dee teg suñ kaw ba nga xamante ni always yow di nga am dara loo xam ne you can manage with it ba leneen ñëw de but that pressure dafa tax da ngaa bëgg a succumb to dugga si loo xam ne lu illegal la leneen loo xamante ni just few days ago dafa am suma benn gan bu ñëw dafa am fenn fu mu daan dem toog waxtaani kooku daf daan shop la amoon daf daan jaay dis karnaat ak all these amenities yëpp shop bu fees del xam nga soo kooku mooma doon taagee ne borom shop bi ko fa daan nekka dafa doon attempt backway bi soo dafa dee he passed away and te mi ngi bàyyi jabar mi ngi bàyyi doom so am like kii lan moo ko prom lu tax muy jël yoon bi te mi ngi am potential pour expand business te xaalis am very sure lu mu safe loolu la use pour exactly so moo tax the issue of migration tam xam nga tam lu dee funny mooy like ñun ñu nekk si certain position comme maybe let's say yow yaa ngi ak yéen a ngi am liggéey you have things to do maybe pour nga waxtaan ko ak ghetto youth bi koo xamante ni daraam startangut bu baax it's very difficult parce que dafa ne Ibrahima at least am na si lu mu nekk lu mun a ñëw di ma waar ay fii waruma jël yoon bi nii bu ma rik suma life yi xam nga loolu it's a very difficult conversation to have you understand so moo tax the issue of fi economic situation bi dafa multifaceted bi nga xam ne man always I find it difficult pour taxañ ko into one dafa métti I don't know dafa interlinked trop understand nga because the thing is yes
always you have to blame the governance system. Parce que soo gisee tey ñu am parlement ñu am executive ñu am judiciary. Understand nga ñu ñooy apex body yi nga xamante ni tey soo gisee parlement su gaadee xaalis bi ok ñu jox ko secteur si ok government mooy execute maanaam yan xaalis bi ngeen a fay seen taxes si pour make sure that judiciously mu war a dem fu mu war a dem yépp pour mun a harness dividend économie bi mun a flow. Understand nga so unfortunately Gambia bi tam nekkul dëkk boo xam ne they produce. Understand nga amuñ a proper value chain. waaw ñun dañoo ñëw tey Chinese yi gars yi ñëw jëndal dara si ñun dem understand nga toppa value chain bi am end product bu standard ñëw jaayaat ñu ko almost fourple the price. Understand so xam nga économique bi loolu économie du dox. so ñu ngi am laan bi ñu ngi am yëpp but mënuñoo yël suñu own dividends. loolu tam dafa nekk di xam pa suñ process bi. ba pare dana gën tam yow su nekkoon am nga opportunity nga dem tukki nga ñëw soo ñëwee tam yow la rek ak sa famille ak Gambian bi tam nekkul léegi lañ door mais bi ting si ngay ubbeeku door di xalaat ay man maa ngi remember ay just 10 years ago du ma naan toog sax di déggan ci di wax yi fi invest yi fi lii bàyyiloo xel loolu léegi nga door sax mais bi technologie bi mi ngi xalaat yi atu tuuti léegi ñun xamuñu woon loolu ñun time boobu suñ koto yi sax dem out la ñëw nga sanse dawal moto yi fi nii nga delluwaat waaw xam nga so xam nga rek I'm just loolu noonu yëpp time dama ko jëm a taxañ rek pour jox leen a lump sum but it's very difficult. It's comprehensive moom pour ñu waxtaanee ko. You want to add something to that? non dokkee wax na yëpp. Honorable. If I'm to ask you, youth energy in this country is rampant. Youths are very active, but when it comes to election, the voting is always low, and it's like. Hamada, is it part of our norms and values? Well, is something that we inherit? Well, is cultural barrier? But youths participating in voting, they will even tell you that I prefer living in this country and go look for something else than to venture into voting because our votes do not really count. What's the reason behind that? Yow tey Pape because of luñ dee wax sa vote mooy lan sa kaddu. Yow tey Pape su ma joxee suma kaddu. Jëluloo ko comme man nu ma la ko joxee. Pape soo ma owaatee du ma ñëw. right nit ñi because of tamit léegi ñun dañ bépp right am nañ that freedom léegi am nañ that independence suñu boppa so fii yow da ngaa gis ne élection dina jot gars yi dinañ génn si ñu jox ñu promises yu dul jeex pour ñu am suñ vote si te soo ko seetee ñun suñ génération mun naa ne ñu bëri 2016 bi lañ vote moo nekk seen first vote ñeneen ñi sax maa bi 2021 bi moo nekk seen first vote ñu def because of soo ko gisoon boobu noonu like xaw ma révolution comme ça nu mu ko waxee woon rek nit yee bépp bi si benn slogan boo xamee ne képp gis nga si sa bokk Gambia has decided soo ko xoolee waaw man maa decide weda nangu nga nanguwuloo decide nga right Gambia exactly so ñëpp bépp ñu ne you know what ñëpp dañoo dem vote but bu loolu amee tamit expectation ñu bëri ñu ngi ko doon expect réew mi foo xamee ne ba léegi àggagut foofu noonu tamit soo ko seetee time yi comme ñu dugg si migration time boobu noonu migration dafa bëri bu ñu voté changes bi am ting si wàññeeku na woon bu baax léegi ci seet ko ting si mi ngay demaat xaay te guess what time boobu noonu duñ doon jógee si réew mi léegi baara fii la ñoo dipaatee sa xefi bëti doo si mun dara nga dem nga call gaay nga ne leen hey gaal bu dem dafa dee ñoo ñëpp dañ daanu ñëpp dee nañ ñu ne la jërëjëf dañoo dem because you know what yow Pape nit tamit sa kaddu nga am nit yow sa kaddu Pape yow soo demee ba sa kaddu soo ko waxee kenn du la déglu Pape yow animal si yow bàyyi ma yéen a nekk benn so kooku dafaa dem uti loo xamee ne Pape because ñun tamit tey kaddu si biir réew mi fii ñun lii lañ téye kaddu am tey fii Pape soo amee foo ootee ñu uy la so understand nañ loolu noonu moo tax ñëpp dañoo uyu na élection ok ñoom la naxaate Gambie la right ñoom nañ naxaate ñun ñu dem ñoomi neen nañ ko seexa ñun amuñ time ñun nañ dem uti loo xamee ne ñun tamit suñ ñëwee fépp fu ñu waxee dañoo seet ko fi Pape man am na ñu ma xam right bu nekkee si dëkk bi comme nekku moom di involve in the politics but dañ génn seen mindset bi ibbeeku ñu dem xam wax foofu foo xamee ne dinañ leen mun a déglu si lañ soog a ñëwaat am doole sax exactly very 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 pivotal role exactly so loolu tamit Pape man dama feel like ne daal nit soo ñëwee nga wane ne dénk leen ma soo leen ma dénkee naa doxal Pape xam nañ ne nit motut munoo doxal 100%
but make sure ne nga doxal loo xamee ne nit yi because dafa am loo xamee ne like lii major issues la ak minor issues am na yoo xamee ne Pape dund moom nit ànd na ak yow àndut ak yow dund bu yomb ñëpp ko bugga right Gambia Pape war nañ passé fuy kuréel di demee i ndox war nañ passé foofu noonu Pape war nañ passé i defar tali war nañ passé foofu noonu Pape xoolal ma ñu ne Guinée Bissau xanaa la ñoo compare suñu bopp xam naa duñ compare suñu bopp ak Guinée Bissau Gambia moo raw Bissau ñun koy suñoo xelaat ñu raw mooy Sénégal yaa Gambia am na part yoo xam ne léegi ay Dubai la nga dugal bye pap Omar am na point nag si lu mu wax youth si lu tax duñ bëgg a vote because of seen kaddu lañ am and suñ ko joxee dañoo feel ne dégguñ seen kaddu moo tax duñ bëgg a involve seen bopp si election again why waaye loolu xam ngeen lu moo liitu story bi dafa continue di oko waaye su fekkee ne gis nañ ne jox nañ kii suñu kaddu respect suñu kaddu loolu war tax ñu ne duñ vote we still have to go and vote because moom lañ am yow tey man su ma nekkee president of group bi ma wax leen ne soo leen ma tànnee président li ak li daa def defuma ko next election jot yow soo ñëwee xamee ne defuma ko nga wax ak kii li nga gis kii nga gisloo ko kii gisloo ko kii soo la nga voté du ma génn but yow li nga gis nga noppi si xëy na li nga gis Pape gisu ko xëy na kii bàyyut xel loolu so man du ma mës a jógee si place boobu so the fact that ne youth si ñu ngi bañ a vote because gisuñ seen kaddu fooguma ne loolu lu war la wala fooguma ne loolu war nañu encourage youth si ñu ko def fii naa ne ku nekka war na moo try sa surrounding everybody na am voters card so election jotee ñu vote and then ñu educate leen about nu ñoo taanee nguur civic education exactly boobu moom moo waxal la ko de duñ ko musa du musa am boobu du musa am why do you think youths are not voting or youths are well I think it all comes back to decision making when it comes to the Gambian government because comme ni ma koy waxoon rek mag yi ñoo fa nekka xale yi dañu war a am chance pour ñëw voice out lu leen di metti ok xale yi dañu war a ñëw si kaw su ko defee ñun tamit ñu mën a xam because population bi nga xamante ne xale yi ñoo fa bëri yow joxuloo gaay kaddu kon naka nga expecter dëkk boobu pour mu dem naka nga expecter dëkk boobu pour mu développe ok so I feel like we should open more doors pour xale yi ñu mën a am voice si dëkk bi su ko defee gaay mën a xam because soo gisee lii yëpp ngay xam ne ay dem back way and la amuñ voice bi amuñ fi ñu ko waxee okay and we are seeing a lot of crazy things in the internet economic pressure bi corruption bi fële mismanagement of funds bi and that lack of transparency lii yëpp mu ngay hinder youth si pour gars dem uti greener pasture si beneen dëkk because basically social media bi mu laa woon ne you can't make it here in the Gambia looking at the situation and nu mu nekk di demee okay because basically mindset bu gars di am mooy the rich is getting richer, the poor is getting poorer. So I feel like all these things, we should be really careful when it comes to governance. Lunye post social media, it affects us. It affects the citizens, affect Namagi, affect Nala and everyone. Okay? And nge sonando yuburi, nge dem def lingam dem waruñ ko def. Some of them are depressed, some of them nge sacha because already they are discouraged. They need discouraged si deka bine, nothing is going. Because Dr. Baye waxoon na ko fi si benn épisode dëkk bi lu mu la mën a jox mooy peace ok di reste yow yaa ko mën a liggéeyal sa boppa pour su nekkee ne tey jox na la jaam wala joxul la jaam peut-être ba léegi transparency bi nekkut fa corruption bi ñëpp a ngi koo gis how do you expect to even be at peace ngay gis insecurity bi fii rapino yi fii sàcca bi fële and all these things daf ñu dee affect ñun as youths ok and we need to regularize all this if not I mean nit yi ba léegi dañoo dem baax bi coming back to MP baalal ma bala MP di duga su ñu wax about the negative side of politics bëgg naa ñëwut laal positive side bi ak tamit ok because su ma waxee nañ educate youth si on naka la ñoo taanee président yan criteria nga xool nañ also educate youth si about how governance work it's not a magic nekkul lii ñëw overnight nguur toog rek next minute nga ne ana tali ana loo ñu promise no it has a system that process la bi nga xam ne moom la moo jël su fekkee ne dafa war a continue liggéey bu mu fi fekka su fekkee ne dëkk boobu noonu la moo doxee dafa war a continuer loolu balaa moo start li moo def su fekkee ne dafa start moom li mu wax that is how it works but su fekkee ne ñun tamit ñu ñoo wax ne sooy taana président xoolal lii ku deful lii and then waxuñu naka lañ dee doxee si biir because
ku fa nekkut comme suñ président nu nga ko waxee rek it's not easy like that de so fa nekkutee doo ko xam which is true xam nga so loolu tamit baax na tam ñu educate youth si ñu xam loolu because next day rek dañoo wax ne liggéey loo fi dara def loo fi dara te fekk am na yeneen liggéey yi nga xamante ne ñu ngi koo def exactly ku nekk yaa ngi xool ne tali nañ koñu Omar man suma koñ tali ko nguur bi liggéeyut no it has a process tam moom maa ngi Dubai moom maa ngi Dubai. Honorable, as a MP, what was your strategy? How were you able to capture the youths? Because I witnessed some of your campaigns. I saw a lot of youths. What was the strategy behind you capturing those huge numbers? Because also it was a very contributing factor of you being elected into power. So yeah, basically ñun nag buñ décidé pour taxaw because man actually suma ñëw bi it was not really planned. It was not planned because there were am na ñoo xamante ni ñu ngi doon àndaa man sax they couldn't vote for me because man time bu gaa doon ubbi ay registration beeg yooyu noonu yëpp fekka no this xalaatuma yi fii lii sax yeah actually I was called up by a group of people ak yooyu noonu ñuy waxtaan on things so they like they were not really happy with the mode of representation from my predecessor so dañ feeloon ne daal dañ need change te based on suma contribution socially ak yooyu noonu dañ feel ne there's a lot we can do daal to at least change the status quo at first it was funny to me dama doon reesa ak yooyu noonu because maa ngi xalaat suma personality man damaa dugg into politics ak yooyu noonu suma xel si negative side bi la dem suñ la saawutee nañ saaga sa yaay exactly wala understand all those things ku la yabutoon sa dina la yab ak so many other things ba pare maa ngi doon xalaat tam doo amati privacy ay fi private life du amati you understand you cannot be everywhere all the time tam du bare change sa life so xam nga te man dama like freedom I'm someone who moo tax always fu ma gis rek maa ngi si campagne bi man I like freedom xam nga waaye doon the day tam suma after that same group tam ñu doon waxtaan ak suma parents yi ak yeneen kilifa ak yu demee noonu so discussion mu door di gën a yaatu daal so bu loolu xaponee tam ma ne ma waxtaan si suma parents yi den ma waxtaan suma daat tam so moom ne mi ne sometimes moom nit ñi seen kaddu daf day mel ni kaddu borom bi rek understand nga so yow nag décision bi yaa ko mégal sa boppa at the end of the day man moom you have my blessings ak yooyu so mu jël ma couple of months daal I was thinking about it ak yu demee noonu so ma amoon two things yoo xam ne moo stand out si lu ma doon xalaat in my head you understand so benn ma ne ok man maa ngi doon liggéey in charity work civil society understand nga I was doing well for myself in business, understand nga. I was able to empower myself. I started from scratch, did them understand nga. In 2020, so I was part of the youth empowerment project, the movers and shakers, young people. I was part of you because I had an electrical company because very much my expertise. Okay, so I moved into construction. I was doing well for myself. Prior to all that. Yes, understand nga. So my one, okay, legi. Life been like two things. Like sometimes you have to make sacrifices. I can stay in this lane. Ma nekk di def lu ma def ak yëpp understand nga whilst I'm still amatuma that right pour complain about the status quo because people ñëw nañ si man ñu jox ma that opportunity to be there understand so ma ne secondly tam ok maa ngi liggéey si grassroots bi maa ngi def lu ma def ak léegi ok su ma jógee stage bi ma dem stage bi I have a bigger opportunity pour things si nga xamante ne parce que mooy li nga doon wax si yëfi governance process suñu ñaaka xam governance process xam nga most of the young people they don't understand that even before decisions are made practically it has to go through a policy decision a legislative decision you understand so ma ne ok fii mooy apex body bi fii la mbir bi di dooree ok change bi mun a happen ok dafa mel ni den am naa opportunity su ma fa nekkee pour mun a influence that change mun a understand so loolu daal ma woon suma motivating factor man xam nga so ma ne at the end of the day ma xool suma age ma xool ma ne I'm like what do I have to lose I'm young if I contest if I win I just have an opportunity to further whatever I was doing at a policy level at a legislative level if I lose them God forbid I just go back to whatever I was doing you understand there's no much pressure to it you know waaye suma ultimate challenge mooy woon how to reinvent myself into that political figure that can be attractive to the people you understand because foog nga change a lot of things xam nga so
I sat with the team. You know what, and a lot of things when it comes to charisma, when it comes to a lot of things, you have to at least change those things because when you go into the politics, you have to be sellable. True. Yeah, you understand. Wow, comme ni nga doon waxee foog nga am kersa yoo xam ne di nga ko tegee side. Foog nga mun a ñeme nit ñi di wax in public. ak yooyu yëpp yàgg naa koo def because of engagement su ma daan am. But this one it was totally different. Yeah, understand. Wow, it was totally different. So suñ strategy going forward nag amoon na an offer from the main opposition party then. I don't want to mention names because of the podcast. Also, the government of the day tam ñëwoon nañ approach ñu pour waxtaan ak ñun ak yooyu. They made some offers. But the offers were actually just to give because there was an alliance. The suma predecessor moom mi ngi woon PPP, so part of an alliance la bokkoon, right? So da nga gis ne pour ñu step down, then maybe later after maybe next election bi, then ñu may ñu chance ak yooyu fi mu nekk dafa am daal lu gaay bugg a continuer ak yooyu noonu nii. So then again xam nga rek buñ leen dégloo ñu ne leen baale leen ñu ne but ñun dañ am suñu own ideology bu ñëwee and there's some few things ñun tam ñu bëgg a fulfill. Understand nga? So we are not saying that your party is not good. Understand nga? You're doing a lot of good basically. But we just came up with something new that we want to explore ñun tam. Yeah, we just say it in a nice way and then xam nga. You all came to terms. Yeah, so ku nekk dem find sa way ak yooyu. So by then nag comme mooy ni ko waxee yaa ngi demoon ba gis ne ground was not conducive and that we were gaining a lot of ground as a grassroots movement ak yooyu noonu nii. So that Under North slogan Under North it came about working together for change. Because ñun buñ doon ñëw ñu ne okay ñun we are coming new into politics, understand nga? We have two choices. Mën nañoo toppa normal politics yi or a conventional politics yi. Niñ ko xamee noom bi dem di induce nit ñi di krip karab nii. Or we can come up with a very powerful message boo xamante ni dara du si nekk fen ba pare people can actually see the tangible results. Comme mooy lu olof dee wax ku la jox añ su la diggee reer dañ ko war a góob, understand nga? So what we did ñu ne okay fi mu nekk we are not xam nga lu nekk foog nga question mark sa wala si nga bëggoon a ñëw taxaw pour vie for a particular position, understand nga? Foog nga xool yow lan moo la differentiate ak apply, understand nga? So ñu ne okay ñun we are coming new, we don't have much to bring on the table but actually we have everything to bring on the table. ñu ne lan mooy lan we have a prior record of things that we've actually done, tangible stuff yoo xam ne because lu ma def dafa bari ba nga xam ne bu ma taxawee elections si la lu ñu bari doon xam ne ok kii loxo mi ngi woon si lii kii loxo mi ngi woon si lii so mu am kër yu ñu doon dugga sax ñu ne dañ laa identify sax bu ñu doon campagne ñu ne xëy yow xamee naa la di yéen ñu joxoon maaloo seen charité boobu noonu nii te man ñu xawma leen sax you understand so suma xel dellu si prior work bu ñu naan def ak yooyu te you were just doing it subconsciously noonu understand so mu ngi yield dividend so ñun that's what we sold. ñun ñëwoon ñu ne okay vote ma in ma defal la A B C and D. ñu were like you see it A B C and D to Z. Understand nga? If you vote us in we'll do our best to augment what we were doing. Understand? And we were very careful bu ñu doon ñëw because comme li ngeen doon wax si discussion bi politician always lu mu dee bëgg a mooy to keep the masses ignorant. Because as far as they are ignorant rek understand nga? You'll always have the upper hand. mooy secret. Thank you mooy secret because dafa am ingredient bi si biir boo xam ne bés bu ko nit ñi xamee mooy ewu bi bés bu ko nit ñi xamee ba xam criteria booy soxla pour mun a tànn njiit rek kana ñoo am problème. You understand? So ñu ne okay ñun let's deliberately bring that type of politics in. moo tax ma seen leen su newsletter bi soo bàyyi xel su newsletter bi sax soo 4-point agenda bi I don't know if reviewing gis ngeen ko 4-point agenda bi is a reminder of lu ñu leen jaayoon bu ñu doon campagne ne la man maa leen diggoon lii laay def understand nga follow the content and see if I've done it or not. You understand? So it's a new type of politics bu ñu nekk di indi understand nga so it's not also based on longevity ne dañ fa bëgg a nekk ak yu demee noonu ne ku nekk bëgg nga nekk place for some time waaye dañ bëgg at the end of the day ñun suñ fi génnee sax keneen kuy ñëw di nga am liggéey bu mari. Understand nga because nañ la ne fi mu nekk you have to put together a secretariat because this is a parliamentary office. Understand nga because soo génnee outside yeneen di kay nga benchmark a parliamentarian you have to have a researcher, you have to have a secretary. It's an entire secretariat because office boo xam ne la continuity dafa mën a am. So ñu inherited nothing. So we took everything from scratch. Moo tax ñu start put together an office, a secretariat, understand nga ñu move to the next ñu seet ñoo collaborate with ward councillors yi ñu ñëw together doo di mën a filter down initiatives from a top bottom approach, understand nga from si su jógee si kaw comme ñun at the level of the office suñu amee initiatives we can even do it at our own level waaye si dañ ko dee bëgg a filter down pour mu reach the grassroots.
ak yooyu noonu so lii yëpp ñu ngi ko highlight si suñ newsletter bi understand nga because dañ bëgg a laisser te yow soo optoon nga ne da ngaa bëgg a ñëw pour place bi understand nga am na certain things yoo xam ne even nit ñi seen boppa ñoo la koo laaj exactly understand loo fi def so xam nga loolu lu moo push through dafa push through accountability ak transparency understand waaw ba pare biggest challenge bu ma am based on sa question bi it was the most difficult part suma campagne nga dem nga waxtaane nit ñi rek dafa des si nit ki mu gëm la mu la gëm but then again this for the first time institute of xam nga political debates ñoo ñëw isil ma kayit ñu ne ñun de fi mu nekk dañ bëgg a isilu es dañoo ubbi plateforme for debates national debates understand nga waaw léegi seet ngeen a ñëw fi mu nekk ngeen wax ni ñi seen programme understand nga non ma xam ne foofu suma doole la ma sante ko yàlla man because man suma campaign was programme based I had a 4-point agenda of the things that I wanted to do so suma liggéey yëpp is within those 4-point agendas you understand ba pare nangu njëriñ wax ne comme xam nga rek li gaa dee wax su ma falee ma defaral la tali ma defaral la lii parce que ñi ñu luñ ko xoolee rek mooy place government la so lu mën a nekk la fekk bokkul sa mandate yaa ngi understand xam nga waaw so ñun dañ pour and that's also pushed me to ask a certain question Omar he was having initiatives he was having projects he was involved in development way before elections so that's kind of pushed me to ask you Omar why do you think youth participation matters beyond election because key so amutoon ideas from the grassroots way before election he wouldn't survive that debate if you did not have the technical know-how the initiative the projects xam nga governed by all those people involved nga toog rek ñu ne la tey debate because actually the debate actually was the turning point that's how I won the debate actually because I was like you see all these people standing here they're telling you to give them the mandate so that they will show you what they can do I've already showed you what I can do it's up to you to give me that chance and then everything changed from there I had people from the diaspora they were not even from my constituency they were calling we watched the debate it was excellent how ma la de but suma kii mu ngi sa boor nii naa la kanwaasal mu sànni la exactly no it's easy comme no it's easy comme tey ma ne Pape rotal ma bitéel bi ma fay la Omar fay naa la rotal bitéel bi du benn waaw du benn non Pape comme loolu laa ci ni am na solo because honorable comme lu mu explain nii yëpp daanaka mooy fu mu starté rek man laay delluwaat because of yeneen ne tamit bugg lay nekk right moom mi ngi fa doon nekkul fa ngir position nekkul di ko waroon def ngir alal moom ak teamam la woon ñu am benn belief sa gox boo nekkal lan nga mun a dellool sa gox so tey loolu la ko yàlla fay tey loolu la ko yàlla fay ni su fekkutoon ne ñoom nekkuñu woon si loolu noonu forget about it du as an independent du ko doon mun a lii as an independent du ko doon musa mun a win te loolu rek mu ngi laa wan ne tamit léegi nit ñi ñu ngi aware nit ñi tamit léegi mënoo leen convince du lu ko individual exactly xam nañ ak no matter what ñëwal nga jox leen xaalis soo leen joxee tey xaalis Pape right tey loo leen wax mënu leen koo defal dañoo lekk sa xaalis sànnil keneen based on fi nga laal dafa important even part of like question am bi about our campaign strategy ak yëpp nii the importance of understanding the social dynamics dafa play part because ñun tam it was very delicate so you shoot on the right type of communication daf doon hamper suñ campaign because let's be honest tey man awma xaalis bu ma la jox let's say government or some other bigger political party ñëw ne la dama laa jox saako maalo diwlin ak yëpp nii come on doo mën a dem si kooku nga ne ko don't take it understand nga like am I feeding you I'm not feeding you understand nga so fu ma leen dem ma ne leen lii nii dina ñëw ngee ñëw su ñëwee man suma bopp maa la wax nga jël ko nga ko soxla jël ko understand nga but at the end of the day sa kaddu moom yaa ko moom the next 5 years yaa ko moom si xam nga loolu noonu benn 1 month la laa yóbbu su bëree ma bëri so yow nga suffer for the rest of how many months so léegi nit ñi Pape eewu nañ côté boobu moo tax ñu ko nekk di def tamit foog naa seen resources la nekk di wees rek because of mooy loolu MP balaa time bi dañuy xoj rek bëgg naa ñu laal si civic education what do you think most voters lack about civic education I also want you to elaborate more on how laws are made as far as MPs are concerned, how budgets are made, also the role of MP and how councils operate as far as we are concerned as an MP. Basically, when it comes to the civic education aspect, I think that's integral. Even currently, even Mansuma constituency, understand, I find it very difficult. I even have issues with certain people because expectation buñ dee am
du dee nekk ne ñoom duñ ko dee tey de but liñ seen understanding of foofu la dee toll. role bi la understand because tey a lot of people cannot differentiate what the mandate of the city council is what are the mandate of the ward councillors MP bi lan mooy mandate am luy liggéeyam understand nga ak even the government executive bi lan mooy understand nga so not knowing all these things daf dee xamuñ how economic situation bi factors yi naka la dee influencer all these things naka la ko dee influencer understand nga they cannot xam nga so loolu tam largely you have to blame the political figures mooy li nga wax nii understand nga because politician bi musuta feel the need ne nit ñi dama bëgg a ñu understand boo xamante ne ëllëg si biir am nga nit ñi suñu understand let's say ok ñun newsletter buñ publish for example it's open for scrutiny understand it's like I'm giving you a leeway nga scrutinize what I've done understand nga so da ngaa gis ne ëllëg si biir dafa mun a erupt questions nti laaj la ok maa ngi fa gis lii naka la ñëwee bàyyi lii nga mun a explain yaa ngi understand among other things so da ngaa gis ne lii dafa mun a enlighten nit ñi ñu doon understand kii de lii mooy liggéeyam representation bi nii la lii léeg la waaye da ngaa gis ne people yi dañ just chunk everything together whereby léegi da ngaa gis am na certain parliamentarians sax da ngaa bàyyi sa legislative duties maanaam lu ma miin bàyyi di nga ko def de ba doo ko fulal too much da ngaa bëgg a focus more on project based initiatives parce que loolu moo laa indiwaat I don't know if you follow whereby yow loi yi ñoo def dafa important boo xamante ni mooy shape seen everyday lives tey parliament bi tey suñ toogoon ñu ne ok dañ sign benn loi tey ñu ne Gambia bi dañoo execute everybody dafa is law if it's assented by the president is law we gonna execute everybody that's how powerful understand nga aksi ak loi yu ñu defar that's how powerful they are understand nga but people do not even know how powerful these things are they don't understand how powerful their representatives are at the level of the assembly you understand so li ñu leen gëmloo rek mooy that practical side of things understand nga even suma dama doon am town hall fan yële ma ngi doon expérience ma leen tey mayor dafa dem mu campagne on a different mandate for a council seat councilor bi dafa dem mu dem elections understand nga mu campagne pour ñu elect ko for a mandate understand nga pour mu mun a lead a ward understand nga ma ne ko tey parliamentarian bi tam moom dafaa dem si National Assembly bi nit yi dañu war a question lan moo segment all these three ku si nekk liggéey yi lan moo si different yaa ngi understand so da ngaa gis ne fi mu nekk even su nekkee ñu ne councillors fi mu nekk everything has to be pragmatic dem nga raxas pax yi dem nga lii people don't understand that you have to make bylaws understand nga you have to implement let's say anti-littering act bi let's say you have to implement that make sure that it's followed to the letter among other things understand nga nii so nit ñi understand all those dynamics bi nga xamante ni all those things required exactly so loolu dafaa dem ba nekk pressure on the politician ne man de mun naa nekk si fële may represent di wax nit ñi yëpp di gis ak yooyu noonu waaye as long as I'm not doing something on the ground understand nga then there is gonna be a problem so social economic factor bi tam mooy past political landscape bi daf ñu jox problème ñun understand nga because man I have a lot of issues when it comes to that political tokenship it's just about man a yow lu ñu seexoo kii ak kii understand nga parce que ñu passé loolu lañ minaloon nit ñi understand nga waaye you'll come with a lot of funds ngay jox nit ñi xaalis ak yooyu noonu then anybody koo jox rek then mu ngi satisfy ak yëpp so dafa tax ba even as a communally we don't look at things on a broader perspective on a communal perspective yaa ngi understand even you can do a lot of initiatives ak yëpp nii but people will still not appreciate it based on a social perspective understand nga maybe people that you've benefited directly ak yooyu ñoo dee feel ne ok yëg nga leen o yu demee noonu so xam nga loolu it's a big problem it's a big problem so I was just reading a recent Forbes publication ñu ne in a few years time most of the world leaders will be billionaires. Wow. Yeah, I'm telling you, in the next 10 years or so, su nekkee comme man nga mel ni you cannot win elections. You have to be someone who has money, influence, a lot of money and influence to just buy people off and just be in office. Yeah, and it's happening in Nigeria right now. Governors yi nga gis ni they are from wealthy families. They are there for 20 years, 25 years. No one even cares because they just go and give people money. So nit ñi dañoo toog di xalaat suñ situation lan moo tax ceeñut understand nga so ñun tam lii nii lañ inherit it's going to be very difficult to remove these type of things ba pare political landscape bi comme kii mi ngi party A kii party B kii party C man I have seen even in my area I have seen people yi nga xamante ni they are from the same bloodline understand nga waking up from the same compound and they're not speaking to each other
because kii election si parti A la doon support kii parti bi Parti bi. mu dem ba ngeen dem tout personnel ba kenn nekku di wax ak moromam. Wow. You understand? At the end of the day yéen ñi leen doon ñi tax ngeen tongoo yéen ñaar keneen ki win na mi ngi si place bi keneen ki mi ngi doxi soxlaam ak yooyu yow koo xam ne sa deret la nekku leen in good terms. You understand? So this social dilemma pour génnee ko dafa difficult trop. So but we have to start somewhere. moo tax ñu nekk di ñëw with this new type of at least political awareness. So even after this newsletter we're going to take it to the VOS. Understand nga grassroots bi ak yooyu door di indi some civic. Understand nga parce que even suñ town hall bi dañ invite on NCCE National Civic Education entity bi pour ñoom ñu ñëw nit itam déggee si ñoom xam ne lii nii nekkul ne man maa leen nekk di defal favor lii nii seen right la seen right la pour ma ñëw ma brief leen on what I have been representing them on parce que the parliament yeneen muy dox ay 4-5 hours you really cannot follow what's going on. Understand so we felt that we owe it to them for them to understand and we open it for questions and answers so that we'll be able to you understand interact with them but also most importantly jëlee tam ideas from the masses as well. MP, from your brief explanation, the society tend to demand a lot from you people. So it's good also you elaborate the role of the MP, what are the laws and how those local council operates, how do you get your budgets? Yeah, very good question. Yeah. So basically the National Assembly kër la boo xamante ni mooy comme ni ñu ko demee si olof pencum askan wala pencum ndaw yi waaw so gox bu nekk si Gambia am na 58 constituencies Gambia bi ba mu daj understand nga so 58 constituencies yooyu noonu ku si nekk danga di am representative booy ici si National Assembly bi so loolu moo dee comprise of 58 members no astafurlah sorry we have 53 constituencies in the Gambia instead of 58 waaw because president bi daf dee nominate 5 nominations based on the constitution. So we comprise of total mooy 58. Understand nga 5 nominated members from the president and then 53 from elected office. Understand nga throughout the country. So ñooñu noonu technically ñoo jógee si gox-goxaani constituency. So ñoo comprise of what the national parliament. ñooy make decisions si. Understand nga so government dafa am ay agencies dafa am ay ministries am agencies. Ministries ak agencies yooyu noonu yëpp. dafa mel ni ñoom ñooy banxaas bi lii doxal réew mi. Understand nga ñooy banxaas bi lii doxal réew mi. waaw mooy lu ñu laajte woon keroog Omar Pay. waaw exactly waaw yooyu mooy banxaas bi understand nga. so da ngaa gis ne banxaas yooyu nag pour mu dox dafa am lu ko war a doxal. so li ko doxal noonu nag léegi government mi mu am entity yu ñoo teg yoo xam ne dafa yield dividend dafa jëlee si yéen. so am na lu ñoo value added tax even minti boo xam ne soo ko jëndee sax tey am na tax boo fay. utee naa tax tam boo leen a fay yéen campé jàmbaar bi fii nii understand nga utee naa sa business bi ak yeneen yi nga xam ne yaa ngi koo fay su nekkee am nga business o am nga entity understand nga so loolu la revenue authority bi yëpp dee collecte yooyu yëpp suñ ko collecté nag mooy ñëw nekk a dépassé réew mi lesi loolu yëpp suñ ko collecté mooy dépassé réew mi lesi ñu ne dépassé réew mi $100 la ba soon luñ collecte noonu yëpp léegi ñun nag su ñëwee si assemblée bi nag ñoom dañoo ñëw ñu ne dépasse bi de $100 la understand nga léegi $100 bu ñu am nii naka la ñoo naka la ñoo mégee show Ablaye dina si solu dina si wér dina am wér gu yaram dina si dunda understand nga dina si fiir famille am ak yëpp nii moo tax ñu ne ok pàcca bu nekk health yi fi wér gu yaram ñaata moo fa war a mun a dem agriculture bi ñaata fa dem education bi sports bi yëpp énergie bi ñaata fa dem understand nga ñu teg ko si table ñu dibéet ko même ba mun naa jóg mu ne man de dama feel ne daal education moo gën a important last year budget bi dafa slow trop ba pare nga indi lan moo tax nga wax loolu noonu indi ay facteurs surtout nga wax loolu keneen mu jóg si beneen secteur ak noonu lañ dee def ba later on ñu am consensus on something ñu ne ok lii de fil nañ ne suñu leen allocaté lii as dépasse dina mun a dox yaa understand léegi yeneen ministres yi nga xam ne joxoon nañ leen dara ñu fil ne maybe fared very well wala parce que xam nga Gambia tam fu ngeen bàyyi xel most of li ñu dee am tam daf dee jógee from donor agencies from grants and loans so sometimes based on process bi mun nañoo wax ne no agriculture daf dee am too much grant from external sources xam nga mun nañ leen a jox lii rek leneen li gars yi nañ from grants yeeg yooyu dina mun a ñëw so these are all am na yu gën a xóot waaye dama leen a woon exemple lu ñu dee defaree waaw demee ba am consensus on something then su ko defee at the end of the day ministries yëpp ñu jox leen so suñu leen joxee nag soo déggee nguur bi ñu ooyee leen di executive ñoom ñoo am mandate bi pour execute xaalis
ñun suñu liggéey rek mooy pour gaada ñu ñëw ñu ne ñu lii lañ am understand waaw ñoom ñu séddal ba pare joxaale ñu book of previous year bi ñu mun a xool yëpp lu ñu leen jox rundown moo tax parliament dafa am lu ñu ooyee oversight comme suñu joxee ministre si ba pare ba ñu ne achet nañ budget bi pour at boobu ñu door comme ren xam nga at bu es bi start na léegi ministre si yëpp doon nañ leen allocate seen fond si pour ñu door seen liggéey di fay seen salary si def seen project si yooyu noonu so léegi ñun nag suñu liggéey tam foofu laa starté dañ dee am oversight functions dañoo dem ba comme man maa ngi bokk si 3 committees public enterprise committee for example just to give one example public enterprise committee liggéeyam mooy ñun ñoo ñooy seetu wàllum state owned enterprises si comme government tam dafa am ay yeneen business yoo xam ne daf ko taxawal pour ñu ko liggéeyal di ko mégal xaalis understand nga waaw comme tey soo bàyyi xel GPA Gambia Ports Authority Gamtel Gamcel soo gisee Gamtel Gamcel ngeen dégg wax yi liberalisation bi li yëpp nekkul di yield dividend pour dëkk bi léegi ñu ngi ut yeneen méthode yoo xam ne dañ koo isi pour muy doga parce que mu ngi fa toog noonu rek mu ngi wax cost bi ba pare nekkul di meg xaalis joxu leen ko xaalis understand joxu leen ko xaalis mu non entity bi lu ma meen entity si waaw dañ leen taxawal pour ñoom ñuy render services to the public waaw understand nga pour mën a indi dividend boobu to government so Gamtel Gamcel boobu nañ fa taxaw boobu dafa yaatu boobu beneen waxtaani boobu beneen dafa over yaatu kon dañ doxal non boobu naa ñëwaat sama other time nañ doxal waaw nañ doxal understand just to bring in Ibrahim yeah as far as what he said is concerned, the lack of knowledge when it comes to civic education, the lack of technical how it's a contributing factor to people not understanding what's the basic politics all about. So where do you actually think civil education should live? Is it schools in the society, in the families, or where do you actually think civic education should live? The political parties then it should be put into schools, families, to at least play a role in terms of politics. Okay, civic education, Pap. Du ma ne si school si rek because of nekku ñëpp a nekk di dem school. Am na ñoo xam ne demuñ school. Comme some time ago ñu ngi doon wax ne constitution bi da nga ko war a def in a local language. Ñi jàngu tam ñu xam seen rights. Civic education bi noonu la war a demee. Warut a am si school si rek. Nañ dem si community si ñi nga xamante ne jànguñ ñu xamal leen ko. soo ko bëggee based on si school bi rek fii lu ma ne dina dem. It should be broad and then everybody mu jot si. Yeah. Yes, As comme far as Ibrahima. civic education is concerned. Yes, comme Ibrahima nu ñu ko waxee rek dëgg la youth yi ñoo fi bëri but nekku ñëpp a nekk di dem school. Ok ñeneen ñi ñu ngi si ñeneen ñi dégguñ English ko ñeneen ñu ngi dem Arabic school and other languages. So I think dañ ko war a even to the extent that ku nekk mu nga si gis sa boppa and ku nekk mu nga understand how government works and all that. Because it's very important. But sometimes dañ dee mun a misquote guy wala sometimes ñu foog ne luñ nekk di def rightut or things yi dafa slow while xamuñ process bi and how it should go. But I feel like su nekkee nit yi they are well aware on how things should go, tension bi dina wàññeeku and people will get to understand government bi nu mu dee liggéey. They operate. Yeah, in that way tension bi dina wàññeeku and things would be better. What's your take on civic education being decentralized to schools, mosques, families, even political parties, as far as youth perspective is concerned? man dama foog ne lépp loo gis rek am na fu moo starté right mun nañ koo starté si school si because even Arabic school si sax am na ñuy jàng English right na nekk something mandatory ñu dugal ko fa waaye lu may wax duñ ko fa def Ñu ko fa def lu ndax tax bëggoon ñu xam because suñ xamee dañuy loolu daaneel nekkul ñoom seen advantage that's the hard fact Pape dañ ko fa war a def because of dañ war a xam but dañu bëgg a always di bàyyi si daag bi ñu ñoo blackmail ñun tamit ñuy demeek suñu xel comme tey saa yi lu mu fi wax nii ñu bëri xamuñ ko because of tey soo gisee like MP yeneen ni mayo ñu bëri duñ def sawar si sànni carte yooyu sax daf dee loolu because lu xew mooy xamuñ ñooñu seen rôles lan la xamuñ seen responsabilité xamuñ ko because jàngaluñ la ko kenn waxul la ko yow loo xam mooy président every 5 years nga dem nga sànni carte because yeneen ni sànni carte mayo MP daf dee xappun sax kenn du dee yëg ne ni lii mi ngi xappun so loolu noonu yëpp Pape dama foog ne suñ ko bëggoon change du change man dama foog ne suñ ko bëggoon change jëlu time
man loolu laa So foog you think we have to introduce it into dañ the ko war a system? introduce si For not just them, for the benefit of everyone. loolu laa for the benefit Because of as youths, as citizens, you should know about civic education. You Sure. should know so loolu what honorable because bëgguma laa dog de da nga laal fu important because man when the discussion around the draft constitution came about si laa doog a si laa gën a understand lu bëri suñu laps when it comes to civic awareness yeah because a large chunk of ñi ma engage ñoom surface bi rek lañ gis maanaam ñoom dañ leen gomloo ne liñ dee gën a dégga mooy 2024 bi ñu ne boobu bu government la bu leen ko laal because government dañ ko ameen boobu du seen bos so 2020 bi mooy seen bos ak yooyu so communication bi even from these political parties political leaders yëpp noonu la nekk di demee if you are pro government da ngaa ne bii moo gën if you are in the opposition side nga ne 2020 bi de mooy seen bos de ak yooyu I found out that no one really understood the contents of the bill. Can understand lu fa nekk si biir. They were just saying Ko si laaj mi ne la xay man maa ngi si 2020 bi da neeya di man 2020 lan moo fa nekk. waaw lu fa nekk Understand nga mi ne xay boobu booy CRC boobu la ngay wër li fi nii yëpp. waaw yooyu la So exactly lu ma dee def mooy yeah xam nga constitution is not the Quran. Yeah. Lu ma dee def mooy ma ne leen ok su ma ñëwee ma ne la xamuloo ne document bii nii secularism mu fa. ma ne ko xam nga what secularism means for example. Understand nga lii moo si nekk xam ne hey loolu du ma ko nangu de Gambia fii. ma ne ko draft ma ne ko 2024 bi nag. waaw xam nga lu mu wax mu ne Gambia is a sovereign nation. waaw noonu la tuddee. waaw a sovereign maanaam moom nga sa boppa. waaw mu ne ma boobu baax na de. ma ne ko ñu ngi laa gomloo ne bële nii. then si laa understand di ak contents mun naa laa nimal 100 contents si biir yoo xam ne. both 2024 bi ak 2020 bi yëpp suñ la ko isilee di nga gis lapse from both. Understand nga. So moo tax discussion boobu noonu dama feel ne dañ ko sànni at a very bad time. si dafa war a dem si committee level ñu defaat consultation mu delluwaat si yéen nit ñi su boobu félee ñu def référendum yéen ngeen décider seen bopp. so honorable Yes. honorable Understand comme lu ma la So wax civic on awareness bi nag moo contribute. waaye Omar mu ne gars dañ ko nangoo def si comme lu ma la wax nii si mbir mi. comme lu ma la wax nii ah ñu nekk fii right xam nañ what is right of course waaw xam nañ what should be done of course. ñun ñu nekk si suuf comme noo ko waxee dañ ñoo ñëw joxal la terms rek non maa ngi si 2020 bi non boobu waaw. bon soo leen ko break emale waxtaan bi foofu. exactly emale waxtaan bi foofu noonu soo leen ko break leen down ñoom seen bopp foofu la ñëw ndekete lii moo fa nekk soo gisuloo with all those effort bu because gaay the def thing is suñ demee ba breagal la ko down. xam ne décision bi si yow laa laay parce que yow yaay determine ban provision moo gën pour yow. exactly te loolu mun naa ñàkk a gën pour ñoom as a party or whatever. moo tax ma ne la Pape civic bi dañ ko waxtaan nii rek bon xoolal du ñëw te Omar xoolal gis nga nga ñun presidential election bi rek lañ jàppee ne mooy election bu mag waaye ñoo def si parlement bi tamit moo gën a important. important sax because of ñooy wax ñooy defar loi yi ñoo ñaata percentage Gambians ñoo xam ñi seen importance thank you ñaata percentage am na fi aba xaalis foog ñu jaar fa la ñu ratifié international treaties nañ bàyyi abba bi bàyyi leen abba bi doo leen abba bëri na wax nañ besoon doo leen abba bëri na xam nga parlement xam nga abba bi moo tax ku ñëwaat balaa moo liggéey dafa yàgg de nañ bàyyi abba bi nañ wàññi abba bi even this year rek 13% suñ total budget dafa dem si fay bor debt service. bor rek te dal si moom ngay gën a loolu dafa mel ni soo boolee almost 3 to 4 ministries. ñoo ko nekk lu gaay liggéey yëpp ngeen jël fay ko bor loolu ma mel tentative dama laa jox exemple rek. am na 3 to 4 ministries yoo xam ne soo leen boolee. that 13% accumulate na comme seen annual budget. gisuloo waaw Omar nguur daal gën a mun a leb ñu nekk si kaw leb rek lañ no waaye we are not producing. That's the problem. amuñ xaalis. Yes, we are not producing. no money Omar. waaye bro honorable gis nga honorable Gambia bi And I agree with you 100,000%. Yes. kon bàyyi ma noppi kon bàyyi ma noppi foog loo tamit xaalis kon bàyyi ma noppi honorable dafa demee boor foog loo xaalis bi tamit am na boor bu mu nekkee. That's true loolu dëgg la. mooy dëgg bàyyi leb bi de leb bi Pape leb soo déggee rek moo tax nit ñi foog nga de understand why people are angry. Understand nga because they feel that comme ni nga ko waxee dafa demee boor or dafa am a few selected few ñoo xamante ni ñoom rek ñoo nekk di gis fu xaalis bi di nekk. there's no accountability. Exactly, and that's the transparency. Exactly, yes. There's no accountability. so moo tax am na ñoo xam ne bëgguma tuddal tur wat am na yeneen politicians yoo xam ne tamit ñoom tamit si yooyu la ñoo téye bugg a xeex gaay am na ñoom xayma dañ la ñoo xaymal bor yuñ leb since day one ba léegi régalal ko down ñu nañ am nga tamit nañ wàññi bor yi Gambia foogu ma ne bro ñun soxla nañ xaalis bu rëy boobu noonu yëpp non soxla nañ xaalis boobu noonu yëpp Pape Omar Soudan Omar tey suñ bàyyoon leb bi
fu ñoo jëlee xaalis su ñu yokkee tax di nga kaas. non waaye leb bi moo Ibrahima gën. xaaral ma ñëw dëkk Ibrahima bu nekk di nga leb. di nga leb weddi wuñ na dëkk bu nekk di nga leb. weddi wuñ na doo leb weddi wuñ na goo leb waaye man Omar man dafa am lu ma gëm right lu ma gëm nag mun na bañ a nekk yow la gëm wala Pape lu mu gëm man dama gëm ne bro Gambie ñun amuñ dara lu ñoo jaay si biti exactly but am nañ loo xamee ne bro ñun mun nañ koo sukkandiku ñu use si mooy suñ suuf bi géej géej bi xaaral ma ñëw géej bi yaa even Sénégal seen pétrole bii nii sax am nañ fa siyaa yaa faa dugga yow. non dama faa dugga foofu moom foofu du ma fa génn de pétrole bi sax bro am nañ honorable am nañ fa siyaa yeah, of course yes am nañ fa siyaa Pape am nañ fa siyaa booy dafa jege trop so exact and actually the former president Jammeh actually said that capuloo there must be some truth capuloo Pape man lu ma xam naa ko xoolal man nguur déggal astafurlah man dëkk bi daf ma ñor man dama dee gestu mbirum dëkk bi gis nga Dubai buñ tuddee fii Dubai mel ni suñ pétrole bi Pape am nañ pétrole ñu ngi Dubai non am nañ pétrole ñu ngi Dubai yeah man ban Dubai. ñu ngi am pétrole bi Dubai bu good food na Dubai bële. Dubai Gambia ok. Omar dinañu jël si gis naa gars yi ngay génne visa sax pour ku bugg a dem Dubai Gambia Dubai da nga apply honorable, we wouldn't do justice as far as this topic is concerned if we do not talk about economic pressure. yeah Because politics also requires a lot of funds. And how do you actually think economic pressure is hindering the development of politics in the country? And is it like we force needed to disengage in politics? you mean the political actors Yeah. I have to agree because man fi mu nekk dafa mel ni saa yu ma xëyee suba dinaa gis movement bu Yeah. ma gis a new aspirant for president. Exactly. So I sometimes wonder, okay, these individuals, you are just coming in new. You're maybe amangolo that much need. Understand? Why? And you want to render your service to the nation. Why not you start somewhere? Start as a councillor. Try to go to the parliament. At least to familiarize yourself. At least I'm correct. ñoom Ibrahima suñu la gisee ne kii de fii lañ ne am na potential da nga wane sa bopp at least. Exactly. You understand? Wow. Because to be a president, it's not that easy. Doo mën a jóg rek nga ne xam nga ak yu demee noonu. So right now we have over 24 registered political parties. Utee naa movement si nga xamante ne ñu ngi form on a daily basis. ñëpp bëgg a dugg si state house bi. ba pare kenn si ñoom mi ne moom ku nekk si ñoom mi ne he or she is beyond mayoral. is beyond the parliament. ñëpp ñu ne président lañ bëgg a nekk. Understand nga? I was discussing with someone fan yële ne le mi ne actually this like just being a candidate is lucrative because they go outside and lobby for funds in the name of the country and do whatever. xam nga lan laa de wax te dinaa ànd ak Omar ñu bëgguñ réew bi because man damaa ne woon réew bi su la ñoree nga taxaw for election yàlla def winuloo loolu war tata sa agenda bi nga bàyyi ko. non ñëwal ak nguur bi nga liggéey ak moom. of course loolu war ngaa mën a liggéey. Before even you venture into election, at least war ngaa am project yoo xam ne ni yaa ngi ko doon ron. Exactly. 2-3 years ago. Exactly, yes. 3 years dafa tuuti That's Pape. part of loving your country. Yes, yeah. But yow defuloo dara si dëkk bi. Definitely. You did not contribute anything meaningful when it comes to development. Nga toog eew rek. loolu is coming back to intervention am bi maanaam suñ demoon ba understand how to really vet candidates rek. Exactly. na change lu bari na change. And part of bringing civic education to schools, dinañu save to know the criteria, what are some of the credentials that you see in a leader. Because doo eewu rek ñu ne la Omar rek nga ne waaw votal naa Omar. Fekk yow Omar sax mënu laa wax benn project benn agenda boo xam ne ni sax yow yëg si mën na. Sometimes you listen to these interviews xam nga nit ki su ñëwee mel ne dafa bëgg a dara su ma ñëwee mel ne dama bëgg a dara. ok su ma bëgg a laa la wax léegi yow foo maa mu ne wee mooy naka laay def ba achieve loolu foofu nga dee dem ba xam ne if these people are competent on da nga bëgg a réew mi ok naka nga achieve food self sufficiency sayet boobu rek ok bul laa leneen sax food sufficient how can you make Gambia food self sufficient léegi for example understand nga and you have to break that down what are you going to do what strategies am na ñu mën a wax naka ngaa jógee from point A point B point C point D honorable gis nga loolu soo ko laalee am na ñoo xam ne saa waaye man lu ma bàyyi xel mooy all manifestos are almost the same xam nga lu xew because benn problème bi lay amee because lu xew mooy benn problème bi la Gambia am so moo tax ñëpp dañoo bëgg di jël si loolu rek bor bi ñu laal si bor mi ñu ne tali waruñ ko def tali ñu ne dëkk bi dafa seer loolu la rek Gambia loolu mooy problème honorable yombalal dunda bi kuréel bu mu dem ndox bu mu dem ku nekk am loo def sa poche yaa ngi safe dunda bi yomba ren di yomba
loolu la wax non Pape loolu la emphasize on rent a lot. Pape ñaata nit nga gis ñi ngay liggéey Gambia fii Pape dañoo liggéey ba dee duñ jëndal laan bari na foo ko mën a jëndal sa boppal laan in fact sa salaire bi daf dee jeex balaa nga koo receive. salary on the 5th salary jeex na mbala on the 10th I was discussing with someone fan yële ne le understand nga at the level of the National Assembly even this salary increments ak yëpp baax na de understand nga but xam nga loolu doo ko xool as a factor xam nga increase nañ salaries for example why do you think people are still struggling Yeah. understand nga because of the prices things are high ñaata percent la increase you know 50 from 100 yeah I think it's 100 la woon the recent one yeah recent one 100%. am na ñu ko mbubboo di Yeah. have an increase 100% waaye xam nga doo ko mën a yëg because tam always li ñoom ngay yokk every time Loolu la wax. su fekkee da nga doon jëlee maalo déedéet waaye nañu waxante dëgg nañu waxante cash flow bi non 100 du ma nangu nañu waxante dëgg 100% koo ko yokkal dina gis yokkute Ibrahima the problem is 100% Ibrahima non anga loo war a laajte loo war a laajte kooku lu doon aan loolu ngaa njëkk a laajte Ibrahima ak lu mu doon aan bu dee dalasi la sax 100% moom koo ko yokkal dina gis tuuti ndax yokkute ndax yoo nañ ko nangu. ndax xam nga ne ñoo xam ne am na ñoo xam ne seen salaire time boobu noonu 3000 la woon time boobu 3000 waaw 3000 te yaa ngi doon survive 3000 boobu non survive loo de dama la laaj rek yeneen raba yi ak non nañ ko waxte de corruption bi la war ngaa gërëm ko la yokkal 6000 la Ibrahima la 6000 2 days nga lekk ko dama la laaj boy maala 2000 la léegi dama la laaj 3000 school fees ñëwagul ren ñëwagul the problem is not salary increment. Pape ren rek la If rek la Pape rek ren if I'm earning $10,000, you increase another 10,000. I'm earning 20. I'm paying rent 6K. waaw landlord Lan mooy yokku des? landlord dafa yokk The landlord daf laa text message foo nekk Where are you? Waaw. It's enough month. waaw Maale bi nga war koo jëndee 2K. nawet dafa yokk boole nawet Water bill ñëwaangut. School fees ñëwaangut. At the end of the day, passport ñëwaangut. At the end of the day, ñun ñëpp nangu nañ ne fii Gambian salary bi baaxut waaye li ma wax mooy Ibrahim. for 2-3 years yaa ngi survive ak 10,000 War nga su mën la a indee 10 moom yokkute bi, waaw. su la indee 10 moom at least di nga feel yëg jamono daf dee dox Ibrahim. Ibrahima yoo xanaa déggoo 3 years film la ago, plus one la minus one Bañu ma. déglu ma yaa ngi doon jënd soble $5 boo doon am $3,000 soble $5 nga am $6,000 soble mi ngay jar $10 plus one minus one Yow school fees soble sax fii dafa fii yokk benn bagage demul as- 100% nag defal ndànk lan ataaya ñaata la woon déedéet loolu boo ñaata at si gannaaw ataaya ban ñaata at si gannaaw man ataaya sukur tey $30 laa ko jëndee Boy, naa déema $15 la woon ataaya time boobu $8 la waaw tey boobu ñaata at si gannaaw important si sukur dëkk. $10 Omar, déedéet nañu waxante dëgg nag métti ak loolu yokka salaire gis nga dunda su yombee wallahi lu waaye am suturo tamit man affaire dunda bi du ma si dee nangu xam nga lu tax it's global Ibrahim gis nga lu doon mais ma déedéet nan nangu loolu lu doon jar $1 in America tey jarut ko lu doon jar £1 in England tey jarut ko understanding bu ñu wax ne Gambia tamit things yaa ngi cher nga ne Gambia things yaa ngi dëgg la things yaa ngi cher waaye it's global loolu fu nekk la nañ ko nangu yow soldier buy earn for example 5K teacher buy earn 5K nga yokkal ko 3K that's $8,000 6 months ago or a year amul ago macaat amul dara amul macaat amul dara a year ago su bag of rice nekkoon 800 is 1,004 kon kooku loo ko yokkal suma so système moo sax mu jeex Ibrahima loolu dëgg bu wér la waaye nañ use analysis bu correct Pape within 1 year 800 ba 1,004 saako maa la àggut loolu nañ use analysis bu correct rek saako maa la 2000 plus la boy bañu ma loolu waaye Xanaa lu doon jënd mu saako wax ceeb. daa déglu man maay jënd saako ceeb lu mu wax within 1 year maa la mënut a jóge I'm just giving you an 800 mu dem example. 1,004 for example nañ use analysis bu correct But honorable, man dama am sorry. Sorry. xaaral ma ñu the point is pour yow nga gis luñ la yokkal dunda bi dafa war a yomb dëgg la soo ma yokkalee $100 and I'm buying something for $75 so $25 rek laa gis ne loolu nga ma yokkal because at the end of the day I spend it. dëgg So man, dama am question pour honorable regarding this salary issue and all that. So yen, when it comes to vehicles, fuel coupons and things like that, bëgg naa si xam lu leer because am na ñoo xamante ne day wax ne government bi ñoo ko def am na ñoo xamante ne so I want to know from your own standpoint and daily life, how did the government contribute towards your daily life? Because the way it contributes to your life and the way it contributes to the civilians, to the citizens is totally different. So ñun tey su nekkee dañoo complain loolu yéen like how does that work? Because I really want to know. Yeah, basically du mun a nekk benn moom. Yeah. Because let's say when you get into public office and you get somewhere, basically your life will change somehow. Basically because you're earning way more than a lot of people in the country. Yeah, that's a reality. So when it comes to vehicle allocations, it was procured by the 5th legislature.
there's been a word going around National Assembly dañ dugga jëlal seen bopp ay moto yokka seen increase seen salary say yooyu noonu yëpp yes loolu am na but it's something that we met there understand nga we were told all about all these things comme dañ am induction day bu ñu winee there was a day dañ all winners ñu win National Assembly bi yëpp ñu toog so dafa mel ni ngay start liggéey es rek xam nga ñu laa wax sa procedural processes yi xam nga dañu wax about the committees about the parliamentary plenary processes understand nga parliamentary service bi parce que National Assembly dafa am two bodies you have the political arm that is us the MPs the speaker ak yooyu then you have the administration mooy clerk office of the clerk they run the day-to-day activities of the assembly you understand ñoom ñu ngi behind the scenes xam nga explain ñu all those things wax ñu tam sa remuneration mooy li nga am ci sa salary ak am other things so through loolu si la ñu wax ne tam they have been vehicles that were procured understand nga they were somewhere in South Africa understand nga ak yu demee noonu that particular day ñun si lañ ko xam waaw so dafa mel ni yow néegi njulli rek yaa ngi fa dugga xamuloo yaa ngi just win yaa ngi win place S nga ñëw you cannot you really have a say in that so fu li nga laajte dafa important because if you could remember there was this issue bu amoon si parliament bi Yakumba Jeyte about this vehicle loan issue I don't know some years back about 2020 or so it was around yëfi vehicle issue yi because dañ fii la National Assembly bi am na ñu daan ñëw very late am na ñoo xam ne mobility problème la woon understand nga te nekkul ñëpp amoon dat mosul pour jënal seen boppa véhicule sek yooyu noonu understand nga so they felt the need as to okay naka la ñoo mënee indi policy boo xamante ni fi mu nekk NAMS will be able to have the vehicles ak yu demee noonu yëpp understand nga so that's how they came about it based on ñun lu ñu explain understand nga so gars yi amuñ foofu ñu ne okay lii de suñ ko bëggee levy on the taxpayers it might be really a big burden okay what mechanisms can we put forward boo xamante ni tey at least NAMS because tam yeneen NAMS yu ñëw doo mën a ñëw nga fekk something that is already used you understand parce que lii is an elected office it's not an appointed office understand so léegi ñoom ñu ne si lañ waxtaan ñu come up with a scheme whereby National Assembly bi throughout sa tenure da ngaa fay half of the price understand nga let's say if it's 2.5 you'll di nga fay around 1.5 understand nga for the 5 years then after loolu the vehicle will be yours from your own pocket so every month fi mu nekk we have been deducted okay since we came in because I think it's so gisee question mu important xam nga tey if at all let's say ñu ne economic issue la right ku si nekk am nga xel ba pare yaa ngi jox win election yaa ngi jógee si nit ñi obviously I think suñ la joxoon option ne la pour nga choose vehicles I don't think nga dem di jël véhicule bu gën a cher si vehicles so it's something that we have no say about and this is all around the universe it's not Gambia ba pare duñ la ko mën a jox tam nga ne duma ko jël how can you do that you understand so and somehow I might sound a bit biased but I think it's quite unfair because I think it's someone who is elected by the people koo xam ne nit yi ñoo ko tànn understand nga la muy represent nit ñi internationally muy represent nit ñi fu nekk ak yu demee noonu understand nga yes that's not a justification ne they deserve to have those vehicles understand nga but a minister that is appointed by the president ñu ngi ko jox nu mu tuddati ay risk allowance ak jox ko ay garde corps ñuy garde këram ay maid allowance mi naanam sa nguur bi mu ñu ko fay jox ko moto jox ko yëpp koo xamante ne dañ ko appoint ñu teg ko fa yow koo xam ne si nit ñi la jógee ak elected representative nga ne he's not deserving of that I think that is really questionable that's beyond the corridor of politics Omar ma ñëw si yow rek am naa time bi mu ngi ñoo xëcc ba few questions before ñu wrap up what do you think actually is blocking the participation of youths as far as politics is concerned? Is it the fear? Is it the tribalism? Is it the lack of membership or lack of money? Youths not participating much in politics. man mun na nekk all of the above but man dama si gën a seppi boo xamee ne si man moo gën a important mooy access nekkuñ di ñu jox the access we need to be there comme ni nga ko waxee rek foog ñu jàngal ñu xam ñu soog a mun a am the passion pour dugga fa ko Pape lépp loo xamul rek doo ko bugga so comme nu ma la ko waxee ñun politics ni ñu ko gisee mooy du affaire xale loolu la ñu gëmloo comme ça ni mu koy since back in the days ñun looloo nekk si suñu mind du affaire xale te tamit soo si demee ba dugga dafa nekk loo xam ne dafa xala lëndëm ak yu bëri affaire mag la daal affaire mag la te the other thing access bi pour man loolu it's very very important war nañ ñoo léegi di involve
into politics gis naa ne like upcoming parties yi ñu ngi ko def ñu ngi jël ñeneen ñu mel ne honorable xam nañ ne they are talented ñu jël leen bëgg leen xëcc si ñoom pour am like followers tamit xaw ma lan mooy seen motive ndax followers la ndax seen talent moo leen lii but man I just feel like ne youth si dañ leen war a involve into politics the other thing mooy tamit comme foog ñu bëgg di ko jàngale Pape nañ ko jàngale pour jàngale boobu nag man moom I'll be very happy su fekkee ne gars yi man jumloo nañ ma I'll be very happy te man fooguma ne dinañ ko def fooguma ko dinañ ko def ndax nekkul seen advantage bëgguñ ñun ñu xam dañu always bëgg a bàyyi si daag bi ñoom ñu doxal rek ñoom ñu doxal because soo ko seetee tey fii nu moo demee sa Pape am na ñoo xamee ne comme Ibrahima waxoon na ko si waxam sànni carte dafa dem jot mënuñ la wax lu tax ñu sànnil diw lu tax nga votal diw te doo ko mën a wax. mënul la ko wax votal naa ko because of suma papa moom la votal The worst part is you not even knowing the agenda of your politics. exactly yes yeah Of your political party. of your political party foofu noonu bëgguma fa duux waat am na lu bëri lu fa nekk you know ñu ne nen nag nañ toog ñu li nga wax nii dafa mel ni sometimes if I engage certain people so li fi ne ñu la hey doy nag ñoom Waaw. comme when it comes to issues of like competence integrité yooyu dañ leen ko dee nangul pour koo si laaj nga leen sànni mu ne non moo ko sànnil parce que du xam nga man problème so boobu it's very complicated problème boobu am naa ko ba soona problème boobu noonu am naa ko Gambie ne ba soona Pape comme noo ko waxee nii rek doy soxla foog naa ne daal ñoom foog naa ne ñoom mun nañ isi changes but ok foog nga ne dina win no du win because of so doy na waar daal Pape doy na waar I feel like yëpp si ñàkk a xam bi la rek yëpp si jàng bi la dañu war a sensitize people more on civic education su ko defee ñu mun a xam nu moo doxee in that way nit yi ne mun a boobu di participate and I still feel like damaa ñëwaat si National Assembly bi I still feel like more youth can be part of the decision making when it comes to governance in the Gambia. Okay, I feel like we should introduce more youth isi gaay jàngal gaay xamal gaay loi gaay ñëw su ko defee because dëgg la xeli mag xeli xale du benn xale bi lu moo xalaat ak mag bi lu moo xalaat du benn probablement xale bi mun naa wax mag bi mun naa wax bu wóori du ñu sonal du ñu affect xam nga when that's not the case so I think we need more youth su ko defee ñu mun a xam ñun su ko defee gaay mun a understand ñu naka la ñoo xalaatee and how we want things to go ñu starté ko foofu and ñu xool dëkk bi nu moo mel how to call it, Honorable, as a politician, I just want you to give me something straightforward. What do you think? no yeah What do you think politicians can do differently to stop using us during campaign and not as leaders? They tend to use us when it's campaign time. They tend to manipulate us. They tend to say things that are not actually going to happen. So what do you think they can do differently to stop that narrative from happening every now and then? Yeah, I think that has to do with the individual. Understand? Yeah. For me, man personally, I'm even that type of issue with certain even constituents. Understand? Because sometimes you want to see me somewhere or you want me to do something, man, I did it. Li mandated role councilor bila. Haran ma call ko mamu def li. Because he was elected to do that particular work. You understand? So anyway, nga bugama in the on waste management issues, malala no is the role of the council, for example. Though, okay, in some capacity, there's something I can do. Understand? But dama de buga useful just to educating the people, for you understand it. Kusu nega nga am different functions yo hamne mom nga wara def. You understand? Legi, let's say coming into office, for example. Understand? Okay, town hall buñ defoon nonu. To a lot of people, it might seem insignificant because people are not used to it. You understand? People are not used to it. Mostly what people are even used to, my politician, mu dem nekk di wër si koñi, understand nga, mu toog a campagne, mu jox leen xaalis si ataaya mu dem. Si nit ñi, notion mi nit ñi, ok, waaw, saa moom yëg nañu de, mu ngi ñëw, understand nga. Fekka ñoom understand wuñ ne psychologically, politician boobu dafa understand the human psyche. Maanaam xam na ne moom nekkul di def liggéey bu mu war a def fu mu ko war a defee de pour xam na ne nit ñi moom luñ dee bëgg rek mooy ñu ne saa yi moom ñu ngi koo gis jox nañu njëgi ataaya ak yooyu noonu fekk xamuñ ne he's trying to keep them fuñ nekk ñoom
yaa ngi understand xam nga fekk fu ñu leen war a représenter maybe you are not very moo tax ñu bari ñu dee complain about the parliament yeneen ñu naan kii yeneen naam si duñ dee wax at all ñeneen ñu ne kii ñu dee représenter correct ñeneen ñu ne lii you understand it's because that's where the decisions are made and people do not know these people do not know that the decisions that are made mooy affect sa everyday life True. tey suñ make a decision economic decision boo xam ne it has to do with the day to day running of the country somehow dafa laa affect te yow da ko xam dafa mel ni a silent thing boo xamante ni waaw séddoo la doo ko mën a gis nii ba da nga koo feel de ba doo ko mën a teg bët it's not tangible so comme noonu la mel understand nga so ñun loolu luñ bëgg a try pour do our best to maybe do our part it will be very difficult na parce que luñ inherit dafa métti soo gisee tey ñuy publish even these newsletters ñuy bëgg a am that civic engagement ak yëpp because yëfi civic engagement bi even si town hall bi ak constituent moo wax ne li nga wax fii dafa am solo boo xam ne man dama dee toog ay place yene lu nekk la ñoo wax ak lii nii waaye wallaahi li nga fi wax nii lii mooy dëgga dama fi ne da ngeen war di gën a génn ngeen dee communiquer nit ñi mun a xam dëgga yéen seen liggéey lan la daf ko wax automatically rek man nam I feel a sort of a responsibility ne ok lii gap la woon man suma liggéey I have to try to bridge that understand nga am na loo si jànge yaa understand so the more we do that dafa tax nit ñi dañoo mën a understand ba nga xamante ni even politicians suy jóg sax they'll be able to ask him or her the right questions I don't know daf laa dimbale pour nga mun a xoolal tey soo demee si developed countries yi dañ leen dee teg pour ngeen debate on policies on programmes ak yëpp nii xam nañ ne yëfi liggéey bi practically ku nekk mun na ko tey su la neexee sax nga ootee rek raxas pax yi setal nii ba tey suñu la engagé on a intellectual discussion as to yow sa liggéey lu moo si la na nit di mun a xayma ndax yow li nga wax nii xam nga ko oo xamuloo that face to face yaa nga understand so di moment ñu door di promote loolu rek am telling you da ngeen a gis even leadership bi yëpp dafaa door di change waaw competence rek mooy daw after competence rek mooy daw so I think that's the first step lu ñu mën a def te problème bi tam li ngeen wax si school si ak yooyu right now we have a civic education curriculum it's ongoing waaye am na lu important loo wax tey even yëfi country si man lu ma mën a remember mooy even dañ la dee wax yéen ay exam nga list dëkk yi yëpp in Africa man loolu ban importance la am pour yow nga xam dëkki Africa si yëpp understand nga ba pare nekkuñ de la explainal political dynamic yi Africa bi nga mun ko understand xam ban rôle nga mun a man maa dem China man national assembly musuma taxaw ba ñëw play national anthem bi marta rongoñ nii lay def rek taxaw ba mu jeex sooy caaxaan ma woy ko ma pare si man maa dem China gis xale bu am 6-7 years ñuy woon national anthem bi China bi daf doon jooy ba di imat that's how deep it was dafa jooy ba di imat si la understand ma ne China lii moo tax ñu ne China everyone is an army tey soo laaloon dëkk bi tey rek ñëpp jóg defend dëkk bi nii because that sense of nationalism is already embedded in them gis nga dama mos a witness ñu play national anthem bi moo ne xale yi fa nekkoon di ko wéy buñ paree am benn koto bu ma dendal mu oo benn xale bi mu ne ko ne you were reading it very well mu ne ko yes mu ne ko ne mën nga maa expliquer lan nga read si national anthem du ko xam xamul lan la miin woot si karam na ko rek parala mu dem bu ko jàngaluñ ñu ko thank you our anthem soo ko bàyyi xel di ko teg leen maybe it might seem foolish de tega sa time tey rek no am na solo nga xool national anthem bi dafa mel ni comme ñaan te xam nga it's like a prayer loolu la sax soo ko seetee daf leen ñaan dëgg so ñun moom suñ time passé na ñun moom waaye at least suñu mënee try comme xale yi di ñëw at least that will change something Omar what way do you really think okay what can be done to open doors for young candidates and the young voters in this country how do we implement that to attract more young candidates in this country Pape man dama foog ne pour nga attract gars yi léegi Pape léegi pour nit ñi man foog naa ne politiciens yi lu ñu war a def mooy it's enough fooguma ne mun nañ ñoo convince ati what they need to do mooy nañ def ñu gis ñu jox leen ñu doxal comme honorable lu mu def nañ def ñu gis ñu jox leen ñu doxal kese doy na waxi doy na yàgg nañ gaa yaa ngay wax joxuñ leen na gaa yi jël because of soo nekkutee mun nga nekk sa independent nga liggéeyal sa réew. te doguma la honorable dégg naa yow man askan baa ko wax de ñu ne ay nit ñëw ne nopp la pour nga join waaye da nga siisu taxaw foo taxaw as an independent. waaw nga dama am mandate bi jeexangut so suma mandate bi su jeexee moom because man I don't make decisions alone ba pare am someone koo xam ne I don't shy away from saying that I don't put anything outside the table
You have a team that you consult. Yeah, I have a very strong team. Yeah, the Undernor movement, it's a movement. We have a movement. Yeah, we sit, we discuss, we have meetings. Understand nga? Man, every single step that I make, it's not a unilateral message. Unilateral decision. Always there are some people behind who I discuss with. Understand nga? Wow. So the thing is, let's say we wanted to follow monetary inducement or pour nekk si place ak yooyu, I would have given up my position long ago. Parce que dama ne maa ngi taxaw ni independent la. Maybe aw ma chance yu bari. Xam ma jël lii rek ak yooyu. Understand nga? But we are able to put it through. Waaye nga gis ne politics nag when you am na foree toolu somehow dynamics yi daf day change politically. Maybe li taxoon nga win bii nii ak lii ñëw next mun naa different. So when that happens, you have to also be sincere of the realities on the ground. Then you have to sit also with your team. Then ngeen discuss ngeen xool understand nga. Waaye lu tax mu gën a métti ak ñun tam mooy okay yes the ruling party is here, you have the opposition parties, then you have the a probable coalition that might come on board ak yu demee noonu understand nga. So right now it's not a good time. Might even think around that area. I have to look at things, how the dynamic goes. Then maybe it might help me going forward. Fekka tam next year fekka suma mandate bi jeex ba nga xamante ni man li ma sign-on or li ma saaf wante wana nit ñi mutal naa everything. Parce que even di newsletter dama bëgg am volume 2 boo xam ne man I'm not someone koo xam ne I let someone write my story. Man I write my own stories. Understand nga? Man I make my own legacy. So that will be something that will be out there for everyone to see, to be able to judge, understand judiciously if I have actually done my part or not. So we want to finish the year with the volume 2. We have everything. Then at the end of the day, it's up to the people to decide. We satisfied them or not. Yeah. Okay. So at our level time, we'll also sit and look at the dynamics to see what we feel that suits us politically. Then we will go with that. Yeah. Waaye léegi honorable léegi yow lu ma laajte mooy yow sa taam su jeexee. Yeah. Léegi yow nguur toog. Nguur bi intention moo nekk liggéey dëkk bi. Yow sa intention moo nekk liggéey dëkk bi. Nguur boobu oola ne la kaay bokk ñu liggéey dëkk bi. What's your take on that? Of course, I will work with them. Of course. That's if the project suits your Yeah. Man, I'm very development oriented. Yeah. Right now, I don't know in other areas. Right now, I'm working with my councillors and everyone. Right now, at the level of the parliament, I'm working with all of them, the NAMs, irrespective of any party. Right now, suma councillors, I think 3 of them are from the ruling party. Understand nga? But I made sure that the first move when you're in office, I call all of them. It's not a rivalry or whatever. Let's do things together. When we have projects, things I can do at my own level, I will do it. I have a secretariat. But most of the initiatives we do, let's make sure we decentralize it. Ñëpp ñu bokk glory together. So by hell newsletter, if you go through, a lot of initiatives. We did it together. That makes sense. So we were able to filter it. Man, I love ni nga respondé because feel naa ne man suma taxawal suma boppa and then man suma intention moo nekk pour liggéey dëkk bi dox ku nekk in power o ma ne ma kaa ñu bokk ñu liggéey. non pour man suma politique. man bokkuma si gars yooyu di jéem a jël wax bi di ko duga fii. It's very simple. na leer daal. You understand? I'm into politics. I'm a politician. I'm into politics. Understand nga? When the time arises, I'm an independent. Eventually, in 20 years' time, I will join a party. True. Eventually. True. Understand nga? True. So, comme ko waxee rek dafa depend on situation bi rek ak what's at hand. If we feel as a team, the limo you favor, we go with that regardless. Yeah. Honorable, my last question before we wrap up. Man and many others, we possess the mindset that there is poor governance, there is lack of transparency as far as politics is concerned. So what do you think the government need to do, or what do you think politicians need to do to restore trust, to restore transparency, to restore anti-corruption and service delivery as far as you are concerned as an MP? Good question, yeah. We'll have to start off with, let's say, okay, there was a white paper through boo xamante ni TRC bi ñëpp ñu ko doon follow. Understand? So foofu la I think the government was very very popular because ñoom ñoo make change bi. But I think fu things had already changed, even perception in it. Mooy buy white paper bi génnee then gars yi maybe pick and choose recommendation si bu ñoo laala bu ñu dut laal. So foofu la nit ñi fiilee ne understand nga waaw. wasn't safe understand nga waaw. So I think personally foofu la things si dooree di xala understand. And then again, let's say mu am public officials yoo xam ne maybe they were found wanting understand nga and they were convicted maybe then ñu jox leen pardon ak yu demee noonu waaw then maybe yenn ay sax to be honest even soo demee si prison si nañ dem foofu sometimes
nga gis koo xamante ni yéen ay $5,000 moo ko teree gis naaj bi ay $5,000 ay pickpocket yi nii sàcca ay mobile yi nii maybe amuloo ay strong standing socially nga Gambia tam foog ñu wax ko fekk jógeloo si famille bu diggee tuuti o nga am oncle boo xam ne xam na somebody o nii daf dee métti ak yow so am na ñu nekk foofu ñu fa language for very petty stuff xam nga so nit ñi tam loolu dafa leen dee xala disgruntled loo because dañoo feel ne kon fii dee moom mooy loolu noonu waaw comme maybe place bii nii pour nit ñu ñàkkaay la because am na ñu amee ñu ngi sàcca millions and they are going look at the Gam Petroleum saga ak yooyu noonu ak understand nga so lu mel nii daf dee diminish public trust somehow so man nag maa ngi liggéey si parlement bi ñun xam nañ what it means an audit report ñun xam nañ maybe nu ko nit ñi de interpréter ak ñun nu ñu ko understand dafa utee understand nga daf dee mel ni lu ñu flaak rek understand nga comme dafa mel ni yan fii nii campagne bi mën ngeen a am finances yi nga xam ne da ngeen ko dee def transactionally mu am dara loo xam ne discrepancy la maybe auditor bi mu ñëw mu flag ko du dee necessary min ne da ngeen def dara dañ ko def flag pour ngeen remedy ko ak ngeen rectify ko yeneen yi nag moom daf dee nekk grade 1 offense yoo xam ne ay clear sàcca la ak yooyu noonu yëpp so yooyu noonu nag recommendations dañ ko fa dee joxe but ba léegi nit ñi duñ dee gis maybe nguur bi mu jël si jéego ak yu demee noonu yaa understand so mooy coming back to si li nga wax daf dee tax nit ñi ñu disgruntled ñu feel ne ñii de comme they are not really nu mu tuwaati sincere about accountability ak yu demee noonu waaw ba pare ñi dañoo feel ne ñoom seen taxpayers yi yëpp nit yi dañ ko nekk di sàcca moo tax ñoom ñu ngi sona te doo leen mën a blame tam you understand so I think remedy bi mooy I think nguur bi mu start di take this thing seriously because I know nag dafa mel ni yéen ñëpp friends ngeen tey if someone is found wanting here yéen ñëpp da ngeen a rush pour defend ko it's very difficult waaw understand nga so nguur tam comme noonu la mel teamwork la understand nga so daf dee depend nag always on leadership bi waaw even if you go to Rwanda Paul Kagame benn interview wa mu ne loolu moo the first step in Rwanda boo xam ne moom daf ko jëloon it was very drastic but it was needed mooy yenn friends am ñenn ay oncle am la ñenn ay liens yi ñi nga xam ne they were found wanting on some things daf leen yóbbu court then mu prosecute leen then loolu mu ne it was like a spark ñi nga xamante ne jegewuñ ko wake up call la ñi nga xam ne jegewuñ ko ñëpp dañ tiit gis ne waaw kii moom mais ne moom dafa toog rek gis système bi di change automatically everything started working understand people coming to work on time transparency mu door di ñëw loolu mu door di change loolu lañ nit fii nag so dama feel ne tam dafa am a lot of people ñi nga xam ne they are inside dañ feel too comfortable ne we can do things and get away with it so I think loolu it has to do with the leadership I think the president I think if he's listening moo war a jël di bull by his own rek then no daf ñu dee follow no dafa follow dafa follow I waxuñ fi dara lu garaaw na balaa ngaa seen gaay MP yi ñu ñoo jël si beneen MP bi borom red bi rek what makes you think that so basically it's an executive decision boo xam ne he has to take it when it comes to I think that's very educative man because of time is running against us rek man dama ko bëgg a laajte benn last question rek regarding Banjul maa fi nekkal youth si Banjul so of course foog ma laajte loolu noonu waaw man dama bëggoon a xam rek what commitment do you want to make when it comes to the youth of Banjul for the youths ñun moom we came through a youth movement and soo bàyyi xel even suñu newsletter bi ñu ko fa indicate always fu ma dee xalaatee mooy mënumaa def yëpp nag but dama dee xalaat okay things that we could do on a legislative perspective how can I filter it down on a socio-economic perspective xam nga moo tax ñu ñëw with a placement programme boo xamante ni dañ ko initiate woon placement programme bi li ñu dee def mooy ñi nga xamante ne ay ndaw lañ dañ dee indi seen identity cards yi they can come from both formal or informal backgrounds based on their academic credentials waaw based on lu gaay am dañ dee try di leen utal liggéey based on fu ñu feel ne they can be there ñi nga xam ne nag bi seen jànga soriwul oo yooyu noonu dañ leen utal tam informal jobs am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi liggéey si port bi on a permanent or temporal basis am na ñu nekk di liggéey si hospital bi among other entities ñoo xam ne we cannot do it all and it's not even part of our mandate but then they try put set rek based on such influence how can we at least close a certain gap we also initiated a women microfinance initiative for women a revolving fund whereby dañ ko put through target petty traders within the constituency ñi nga xamante ni ñu ngi engage in petty trading whereby dafa am liggéey di put back a percentage so ñun dañoo try ñu teg si dara then ñu mën a target more women mu nekk a revolving fund boo xamante ni parce que dañ dee bëgg suñu teg something rek
always dafa bokkoon suñu mandate luñ bëgg a teg rek dafa war a sustainable. Even recently ñu ngi am di solar lumina project. whereby blind spot si central yëpp dañ fa def solar panels ak marché bi ak cemetery bi ak yëpp just mooy suñ mu ngi si newsletter bi sax mooy suñ last project bu ñu def just 2 months ago lañ start fi mu nekk daanaka yëpp jeex na so xam nga loolu noonu is a renewable energy ba pare is sustainable basically so di yëpp ay things yi nga xamante ne la doo is not mandated of us but tam dafa important at least nga am loo bàyyi tam community wise ak yu demee noonu but always tam lu ma dee put emphasis mooy nguur liggéeyam mooy pour make environment bi conducive pour yow ak man ak ñëpp ñu mën a am liggéey am fu ñoo xëyee am dara am lu ñoo spend ba pare am sa still luy des loo xam ne da nga ko mën a save I think loolu mooy problème dëkk bi right now moo tax everyone is disgruntled people do not have money to spend economically understand so boobu nag dinaa blame parliament bi dinaa blame nguur bi tam understand waaw because parliament tam ñoom ñooy decision making body bi so nguur bi executive bi moo dee isi bill si moo dee isi lu bari so ñun tam ñoo koo vet ñoo koo scrutinize ak yëpp understand but sometimes blame di am yéen la war a blame because no of course yéen a koo vet approve no moo tax ma ne parliament bi and the executive moo tax ma jël ñaari bodies yooyu I'm actually taking accountability for it because we are the two apex bodies we complement each other's efforts understand waaye problème bi tam foog ngeen di understand ne the parliament is a political hub parliament political hub la understand let's say man mi toog fii as an independent lu ma may dat liiwee su ma taxee assembly maybe yeneen ma taxaw ma doo daala opposition bi mu wax lu ma neex ma toog yeneen most of the time I'm very critical of the government understand lu ma may loolu mooy suma independence I have that leeway to speak freely waaye xam nga tey su nekkoon ne da nga bokk si party whether an opposition or si the dynamics are different you cannot talk the same understand nga am na certain things yi nga xamante ni waaw so tey soo ñëwee si assembly bi tey sometimes even something might come up nga feel ne lii de léeg-léeg moo gën de waaye man de maa ngi UDP wala maa ngi NPP wala maa ngi doye wala maa ngi lii suma team bi daal groupe bi ñoom perspective bi lañ am si lii I cannot go against the party dañoo ne kii olootuñ ko de xam nga ara ma demal lii rek den nga vote mais bi li nga vote noonu deep down bugguloo ko but party influence so moo tax ma ne it's a political hub understand so that's just how it is unfortunately that makes sense one last question for Omar and Yaya what do you think makes you feel like your vote doesn't count or any other person votes doesn't count as far as am na luñ aadul feel naa ne waxuñ about Yaya because Yaya is a young person koo xam ne musuta vote this coming election mooy nekk first election am bi so moom point am it's very important pour mu wax on how naka la gisee elections and Pape li nga laajte noonu man I feel like whatever the case is ñoom suñ leaders yi they should be honest you should always be honest with us okay because tey dañ leen óolu tey ñu leen voter dañ leen óolu pour def ñu suñ future mu better okay so whatever they are saying out there they should be honest parce que tey suñ ko defee psychologically they are affecting us okay tey ñooy toogaa ñu ne politicians yi ñu benn lañ parce que dañoo ñëw wax fii wax fële ba pare dañu def dara xam nga psychology boobu la ñu nekk rek waaw loolu la ñu ngay di jox so man I feel like they should be honest with whatever that they have loo mënut bu ko wax loo ñu mën a jàppale ñu si ok sooy dem sa campagne and all that be straightforward bu ñu dégloo mënut suma yaram daw na bu ñu dégloo mënut because ñun tamit dañu am yaakaar si yéen waaw dañu am yaakaar si yéen ok tey am na ñamante ne tey naaf nañ ba mooy loolu ba tey président bi su leen promisé ne ëllëg wala gannaaw ëllëg lii ak lii dina am dañoo toog ñu xaar ko am na ñamante ne amuñ patience bi dem nañ lose nañ si seen life because tey problème government nit ki dafa la wax lii mu ñoo def something different so I feel like they should be loyal and they should be honest with whatever they say out there because defaruñ ko pour seen boppa they are doing it for us and not to cut you short I think before you promise sax da nga war a am something on the pipeline exactly that way it's very easy to execute because tey soo maa ñëw wax ne dama laa tabaxal kër te yow amanguloo plan bi sax amuloo foundation amuloo cement amuloo dara how will you execute that exactly before they come to us as youths to tell us X Y and Z comme ni ko dee Omar di waxee
na fekk gars am na ngay am dara na ngay am dara na ngay am plan pour ñun su ko defee ñun ñu mun si gis suñ boppa comme li ma waxoon déedéet doo xam nga fu maa jëm moo tax comme li ma waxoon it's a process yow tey soo ñëwee nga ne soo toogee da ngaa def lii ak lii nga ñëw fekk fa bor bu ne weng kii tey doo mën a ñëw rek def ko honorable dimbale ma doo mën a ñëw rek def ko yow before nga venture into politics before nga doon taxaw yow soo amutoon project 3-6 years or nekkuloo di engage into movement it could have been very difficult for you lu mu liggéey la yaa ngi wax finance yow amoon na initiative bi amoon na the technical know how xam ne ok lu ma bugga su ma ñëwee into power it's just a matter of comme having plans da ngaa ñëw rek execute waaye fii ñun dañoo diggee te fekk dara nekku fa dafa laal fu important foofu before ngeen tëj briefly rek dama fa bëgg a laal gis nga debt servicing bu ma doon wax noonu ok loolu dëgg la te am na yoo xam ne even man personally most of the time man su ma gisee lu baax loo xam ne government are doing it I say it in parliament su ma gisee tam something that I feel that we can criticize just to make it better we talk about it we talk about it waaw because part of being a parliamentarian mooy li nga wax you are actually rendering advice to government parce que suñ dee wax ministers yëpp dañ dee talk from the vice president down because the vice president moo lay represent president in parliament understand so yëfi debt servicing bi am na lu si change parce que xam nga foog nga understand nu nguur yi doxee parce que tey Gambia amul xaalis boo xam ne dafa mën a jël ñun lu ñu oo is in the billions. understand nga dafa bëri. in foreign currency. baagaa dañu jël si wala loolu amut. non. xam nga dafa am dara loo xamante ni. dafa am credit rating. in governance that's what you call credit rating. soo gisee Gambia right now mu dee mën a am xaalis si World Bank bi ADB understand nga Badia among other things suñ credit rating dafa am fu mu dee toll foo xam ne dañ dee gis ne yow sa repayment possibility is there ba pare yaa ngi koo def daf dee mën a attract more opportunities ñun dañ dee fay waaw understand nga so léegi government minister of finance especially man sooy follow suma TikTok yooyu I'm very interested in economics always dama dee laal foofu noonu minister of finance always lu ñu ko dee post mooy yëfi economic factor bi ñu ne ok ndax ñun xaalis bi nga xam ne ñu ngi koo am naka lañ ñoo def ba nga xamante ni dafa reach the masses so loolu lañ nekk di push ak yeneen parliamentarians bi léegi dañ introduce what we call programme based budgeting so léegi suñu isilee lifin bi budget estimate si understand nga daf dee accompany what we call programme based budgeting guideline boo xam ne dañ la dee wax ok xaalis bu ñoo dugal fii understand nga naka la moo def understand nga ba yël dividend ba mun a agsi fii nii naka la moo amee impact yow sa life dañu dee jox that breakdown ñu mun ko pour simplify ko parce que loolu lañ nekkoon di request understand so nguur bi lu mu nekk di def right now dañ amoon some time ago about few years ago dañ amoon debt payment grace period maanaam dafa am dañ la dee mën a may yenn benn 2-3 years ñu ne dañ laa bàyyi si biir doo fay bor su ko defee yow at yooyu da nga make sure nga dajale nga def loo mën a def yëpp am si yenn yooyu dugga yoo xam ne dina la dimbale understand nga so loolu grace period boobu dafa elapse na pour Gambia so soo gisee debt finance bi mu xal dem ay 13% yooyu dafa accumulate so yooyu lañ war a door di dañ war di teel a fay nag waaw understand nga waaw nañ fay bor lu ma doon wax a ngi nii so the thing is lii dafa compliqué ba nga xam ne comme ni nga wax rek education bi foog mu fa dee nekk waxtaan yi dafa important nit ñi dee xam ñu ko wax si local language yi nit ñi mën a xam économique si naka la dee doxee foog nga ñëwaat foog nga ñëwaat affaire yi gamsel bi sax foog ñu dugg si non private sector bi mënuñ ta amee suñu internet bi waaye dineen ñëw am ku la tooñ it's sort of a partnership waaw na leer gisoo lu leer partnership boobu dinañ si gis seen bopp of course ak suñu bridge bi tamit bridge bi ma ne ba Matenda Ilitenda ñoo ko moom we'll come to that next episode boy Amar Pape xaaral damay laaj affaire recycling bi ñoo ko moom bridge bi Farafenni bridge bi ba Matenda Ilitenda boobu noonu xaaral Pape boobu na dañ ko mortgage gisoo 100 million understand nga for 25 years loolu leen si dugal 100 million lan for 25 years gisoo Pape lu may wax 25 years loolu fu nga fayee bor boobu tamit gisoo booy wax Sénégambia bridge bi waaw ba Matenda Ilitenda gisoo honorable yow foog nga ñëwaat waaw port bi tam Albayrak dañ am lu ñoo ooyee consensus
waaw kii waaw understand nga. dégg naa Yooyu tam ay different arrangement facility arrangement la. dégg naa mile 2 dañ ko jaay bu nangu mu non dugal waaye de. Pape dégg naa mile 2 dañ ko jaay tamit Ibrahima dañ ko jaay bu ko fa non kii dafa ñëwaat. non next non xanaa ma question boobu man maa ko laajte woon in parliament. non next episode yaa ko laajte woon waaw maa ngi ko laajte waat maa ngi ko laajte waat understand nga. Tefa sa baaraam, tegal kii foofu dafa sa ñëwaat. baaraam. dinañ la amaat. yow dinañ la amaat. non The next time we're gonna host him is about non laajte la development and yee not ak politics. yooyu noonu Gamtel mile 2 Yow- pot bi yow- you know Will you vote next election? Pape waa mile 2 fu ñu dem Omar bu ñu dugal. non minister based on fi minister. Bu ñu dugal. Waaw. mu ne identify nañ a spot around Brikama area. understand nga. ñaata billion waaw lañ te war a boobu noonu def? ñu ne du nekk a normal just anga mile 2 right now nekkut it's just a correctional nekkut you cannot call it even a correctional facility. baaxul. prison la rek nii. waaw. waaye dañ ko bëgg a def into a modern correctional understand nga facility bi nga xamante ni tam dafa mën a réhabiliter. ak yu demee noonu so. waaye dañ ko jaay Omar jaay nañ dinañ ko. ñëwaat foofu time daf ñu xoj. Your last Ñan lañ ko jaay, Gambian wala? your last. no port. Boy. pot lañ Port ñoo ko amee. Gambia déedéet du teg leen Gambia. seen baaraam. Port ñoo ko amee Turkish right. Time is against us. non We'll port come to GPA that. ports as Gambia waaw ports lañ ko jaay Ibrahim. Gambia la Ibrahim, we'll come waaye to yow that. foog nga Maybe that might be a ñëwaat. discussion. yow lu la war a laaj dafa Honorable da nga ñëwaat ci daal, suma yaram Dinañ bi. ko amaat before the election. Honorable dafa Probably yeah. after the Ramadan. yeah. non dafa ñëw si biir Yeah. Ramadan bi ñun dogoo ko Yeah, inshallah. ñun dogoo ko So, will you vote next election will be my last bu baax question. dama vote kay dama Pape man dama decide gis nga Gambie nu mu decide man decide So, yow pare nga si? man pare naa xam naa ku ma votal Yeah? bu ko Pape man dama Based on nekk criteria? man dama nekk Also, one advice bu ma am pour the podcast Okay. you guys cannot engage politically directly politically. Oh, yeah. But da ngeen am like Let's say. the people that listen to you people yéen xamu leen sax Mhm. seen kaddu fu mu àgga. Yeah. You don't understand the type of influence you have. Yeah. So I think that yéen tam da ngeen am cër foofu noonu. To contribute. Understand nga. Not even maybe pour nit ñi bu ñu ko gis politically. dama feel ne da ngeen civic education bi sax na starté Na fii. starté, Even when it comes to voter education bi. Yeah. I think you have to. Now, we have to elaborate more on this. I think we'll have to engage him again. yeah moo tax honorable foog ma ñëwaat Yeah. so Pape Waaw, man dama you're nekk closing nit ko man dama nekk remarks. nit koo xam ne ne Pape man soo ma waxee weex na tey ëllëg bul ma ñëwaat nga ne ma ñuul na non man dama bëgg a benn kàddu soo ma waxee dara stigal si loolu noonu Wax waxeet kay so baax. man wax waxee ku ko wax man bàyyi Man pare naa so naa. man decide naa already so dama vote maa ngi amee suma voters card last voters card suma wallet ba léegi so changes moom Pape no matter what maa ngi advice ñaax youth si bàyyi ma tàggu waale benn yoon maa ngi ñaax youth si Pape no matter what benn frustration bu ne ko kenn teg la ko benn politicien mu teg la ko réew mi sa réew la Gambia lu métti métti mbala lu neex neex ak foo munta dem danga turi Gambia ngaa yóbbu ak tamit foo munta dem ak benn citizenship bi nga munta am si biti Pape àdduna du neex ba nga nekk doomi réew boobu noonu 110%. Waa Burkina Faso. non su ma demoon tey Burkina Faso ma musa àdduna du neex ba ma nekk Burkina bi 110%. bokk naa la. Burkina bi amana yaa ma Gambien laay musa doon because of Gambien laa so ñun nag ñun ñoo mun a defar suñu réew mi so politiciens si ñooñu seen liggéey la ñu def ñun suñu liggéey mooy Pape nañ defar suñu réew seet kan moo ñu doy ñu jox ko suñu kaat not because of moom laa bokk ak xeet not because of suma papa mbala suma yaay moom la nekk di sànnil yow soo demee ba am 18 dañ expect na ne yow mun nga méegal sa décision yi boppa expect nañ ne foofu you are mature enough pour nga xelaatal sa boppa pour nga xelaatal sa boppa so xelaatal nga déglu gars yi it's time gars yëpp dinañ bugg di ñëw di la knock seen doos ku la jox xaalis lekkal waaw 100%. Yes. ku la jox xaalis lekkal ba ku la jox saako maalo jëlal daat ku ñëw sa kër oola déglu ko because of yow sa mayin la kenn bu mu dox sa mayin su paree nga dem votal ku la ne non la ma tubaab bi neex ma benn xale tubaab dafa laajte yaayam who should I vote mu ne ko ask me that what the hell you have to know who should vote exactly yow Pape sa doom Mohamed ñeme na la mun na la wax nga ne ko demal votal diw sàngam Farafenni la dëkk sa xaj ay xama tey gisoo suma mbokk faana ay xama tey xam nga loolu mu ngi exist ba léegi even if you go to maybe ñun suñ Greater Banjul area nga dem ba ay West Coast yooyu tane na maybe am na yenn area soo demee si dex bi xam nga yëfi kilifa la fu paa bi waxee rek kàddu bi dem na Two more minutes. yooyu tamit honorable foog idea boobu noonu mu change boobu tamit mi ngi nekk di affect sun voting system bi sun political system bi tamit mu ngi ko affect so di gërëm honorable di la gërëm your closing remarks may lu ma dee wax suma gars yi rek suma morom yi nañ génn ñu liggéey how old are you
No, bàyyi noonu. Su ko waxee nga He's join. eligible na pour mu Nah, vote for next next election. time, wow. Wow, next so election next dafa election vote. di nga vote. Yes, Wow. I would. xanaa mënut a am jabar. kii kay war naa mooy suñu caat bi Election su nekkoon tey mënut a vote waaye next next election in 5 months. Your final word. Yeah, so di leen wax jërëjëf and di wax suma mbokk yi tuuti rek si dëkk bi lañ bokka. Okay, bu gaay feel ne they are left out. Okay, si dëkk bi lañ bokka ne ñëw ñu liggéey. We can contribute in different ways, not financially, but we can contribute towards the development of our community. Yëpp foofu la moo starté. Honorable si committee am la starté. Tey ba nit yi recognize ba mu nekk fu mu nekk tey. Okay, so whatever we do buñ ko xeeb. Even su nekkee ne sax for mbalit la sax buñ ko xeeb. Okay, That's interesting. so may wax gaay ne duty. so I mean bu ñu xeeb buñ ko xoolee ne xaalis la rek. Okay, whatever we can do for our community, let's just do it. Thank you very much. Ibrahim, 1 minute. What's your last and final contribution as far as the topic is concerned? waaw man fu Omar commencé léegi lay tàmbalee man damaa vote te maa ngi ñaax ku nekk mu vote su time ut card jotee na ku nekk make sure mu dem uti card nit amuloo dara lu sa kaddu xanaa di wax jërëjëf to honorable lekk ñëw na on a short notice démb rek laa ko wax and then tey bàyyi na soxlaam yëpp mu ñëw so di ko wax ne appreciate nañ ko and thank you very much hopefully ne la fi amaat rek gis nañ sa liggéey gis nañ li nga def yëpp te gis naa ne ñëpp gis nañ ko te nag nii rek la mun a mel nag waa Banjul la Banjul la I thank you very much. You're most welcome. Okay, Tomato, your last and final words. maa ngi leen a gërëm di leen sant lool. Like I said, man moom I'm a fan of the podcast. I listen to almost every episode. Su ma rawee sax like I said si opening bi I do trace back to able to follow it. Because li ngeen di wax dafa am njëriñ. Ba pare the thing is spaces yi bari na but da ngaa gis ne seen space bi da ngeen ko dee def so informal bi nga xam ne it's going to relate to everybody. Understand nga waaw man am na ñu ma dee wax ne dañ dee dugg ay moto sax gis driver si ñu ngi cuun di leen déglu. So xam nga loolu mooy influence that's powerful. People like Charlie Kirk ak yooyu noonu yëpp nii la starté with voices. Understand nga soo gisee even people like yourselves nekkuma di leen push into politics nag but soo bàyyi xel even most of the time even people that have voices ñu dee mujjee dugg into the political space it's because li nga dee war daf dee njëriñ so many people am impact seen life si ba nga xam ne after sa dañ laa ne ma ne give it a try you understand and di leen gërëm si invitation bi it was an honor pour man ma ñëw fii nii fii mun naa wane suñ kër la te in as much as da ngeen ma invite pour ma joxe suma contribution but I've learned a lot from you guys as well and we just keep up the momentum ñun ñëpp ay ndaw lañ. Hopefully man tam nga in a very short period bëgg naa gis xam nga campagne bi tam ñu ne ma diw sangam léegi mooy the next MP or next president bi sax understand nga MP of Farafenni waaw ñeneen nekk entrepreneurs yu mag understand nga ak yëpp it's very possible ñeneen di doxal si wàllum Gamcel waaw docteur itam nekk si waaw place yu kowe thank you very much honorable yàlla mun na ko yàlla def thanks gratitude is and also just fu ma bëgg a tëjee rek mooy when elections are coming you guys have a big civic responsibility to educate the communities, to educate the masses as to exactly what's expected from them as a citizen. Yan mun ngeen a help seen boppa, but you guys can influence thousands of young people to go and vote. Not to go and vote for A, B, C, and D, but to actually go and vote, to have their voices heard. Thank you very much, Honorable. Thanks for coming. We are indeed grateful. Thanks to all our incredible listeners, Omar. Swing followers, gis how they engage us on social medias, on all our platforms, and we can't do without them. As I always said, gratitude is the sign of the noble soul. I think this is one of our best episodes, quite educative and interactive. Honorable, you've learned a lot, and this shows that you are competent enough because any question that we throw to you, answer to the best of your ability. So, keep going. The journey of 1,000 miles always starts from the beginning. And Rome was never built in a day, but it was built in days. So always be the architect of your own destiny. You have the criteria, you possess the credentials, you are young, and most importantly, he's respectful and very humble and down to earth. Because man, yaga na diko gis Bunti Hospital with Pavlandora, they interact.
understand nga gis nga àdduna dafa gudda tànk xawma woon na sax mooy Abdoulie Njai because honorable laa ko xamee ak turam tey yàlla dajale ñu si table bi so keep going keep believing in yourself there are people that will demoralize your character people will say negative aspect that's the beauty part of politics it goes everyone is entitled to his or her own opinion but the most important thing is you just believe in yourself believe in your way di la wax ne kontaan ne ñu ngeen nuyu waa capital waa Banjul waa Banjul ñu ngeen nuyu paako yi xam nga antaraaj bi Banjul dafa bëri campé so xam nga ne sa koñ bi naka la tudd sax waa fi njaaga so ñun moom Gambia Highland la school so mooy loolu Banjul xamuñ fa lu bëri waaye parce que Vérane ñu ne Banjul ku fa dëkkut sax waaw sa papa o sa maam am na fa som solo xam nga lu ma neex si Banjul ñaar ñi xam nga lu ma neex si Banjul waa fi njaago ñu ne dëkki dox dajeel waaw xam nga lu ma neex si Banjul ngooni Banjul takusaani Banjul teg foofu jëna ebe ak trafic especially ñun suñ koñ foofu ba xale yi door di daaw ñun suñ koñ foofu si waa fi njaago yi waaw war li nga yow so ñu leen di dox dig daje di leen gërëm di leen sant lépp kàddu buñ fi jaarale bu jaarut yoon rek ñu ngay jégalu campé la wax neexut waaw dégg-dégg it am na solo lu si baax yéen la lu si bon ñu ngay jégalu di dox daje di dig daje ñëpp wasalaam